So start with we try to finish the fat-soluble vitamins first. Okay. Vitamins and vitamins. What do you call this? Vitamins or vitamins? Which one is correct? Okay, how do you think is vitamin? Raise your hand. Apple? Energy produce করে না, but their presence is required for maintaining normal health and physiology of the organism. That was the keynote for the definition of vitamins. The initial substances which were discovered under this subgroup were found to contain, so initial few compounds which were discovered under this subgroup were found to contain amine groups, NH2. Hence, few scientists started coining this term called vital amines. M-I-N-E-S, vital amines. Later on, it was found that there are many compounds which fall under this subgroup, but they do not contain any amine. So, for example, riboflavin, tocopherol, vitamin A, they fall under this group, but they do not have any amine group. Hence, they removed the last letter E and coined it as vitamins. So, it is more idealistic to call it vitamins than vitamins. Now, some pronunciation, some accent in some states, some nation, they might pronounce it as vitamins, but it is more scientific to call it as vitamins, correct? So, anyway, so vitamins, as we know, can be classified under two major groups. One is fat-soluble vitamins, another is water-soluble vitamins. Okay. Now, what are the differences between fat-soluble and water-soluble vitamins? The differences in their structure. The fat-soluble vitamins mostly contain large nuclear or aliphatic chain kind of structures, and water-soluble vitamins mostly are very small. Fat-solubles are mostly big molecules, water-soluble vitamins are mostly small molecules. Is there any exceptions? Yes, there is exception. One is vitamin B12, another is pantothenic acid. They are pretty big, but they are still water-soluble. Correct? What is another thing among them? Difference. Mostly fat-soluble can be stored in our body for future. But water-soluble vitamins cannot be stored for longer period. Notice the word, cannot be stored usually for longer period, because being water-soluble, it is daily excreted through urine. Is there any exception? Yes. Vitamin B12 is stored in liver, which is sufficient to run for quite a few months. That is why whenever we find B12 deficiency of a person, the first thing strikes to us is that might be some sort of overutilization of vitamin B12 by tissues or cell which is under cancer-like activity. Correct? Because the cell tissue is working more
So they are utilizing more and more vitamin B12, and the normal storage of the B12 is getting depleted, and that is why he is showing vitamin B12 deficiency. Number one is this. Number two is that what? That absorption of vitamin B12 might be reduced. So these two comes to our mind first. Fine. This is such a vitamin which is found in our body mostly, in some cases, excess. Normally, means is not undertaking any supplementation, but B12 will come very high value. That is also a bad sign for the tissue. Correct? Now, vitamin C, another water-soluble vitamin, but this is widely used for a particular one function, that is hydroxylation processes. Wherever we see hydroxylation processes, be it any hormone, be it any enzyme, mostly it is done by vitamin C, mostly, not all, mostly it is done by vitamin C. So, can you name few organs or tissue where hydroxylation is very necessary for production of the particular partaining product from this partaining tissue? হিমোগ্লোবিন ফর্মেশন, হিমে কটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে? ওখানে একটা জায়গাও কি লেখা আছে পাইরুল রিং সিনথেসিস? মনে করে দেখ, নেই ওখানে। হ্যাঁ, তারপরে বসে আর না কিছু বল। কোশ্চেনটা খেয়াল করো, I said name the organs where it could be stored vitamin C for hydroxylation processes. For liver, hydroxylation depends on P450 system, not vitamin C. Cytochrome P450 system. You know the differences, small differences, you know the organs which are to be affected. The organs or the glands, endocrine glands, which produce steroid hormones. Now, can you name few organs which produce steroid hormones? Yes, suprarenal glands and pituitary. Steroid তৈরি করে কি? Testes, ovary, correct? These are the glands which produce a very number of steroid hormones. So it is found that vitamin C concentration in these tissues are very high. Correct? So this is an exception. These are the exceptions of what? The statement that water-soluble vitamins cannot be stored in the body. But more or less, apart from these, there are many other water-soluble vitamins are there. Those cannot be stored in the body. Clear? So vitamin B12 is stored in the liver, and C is stored in the glands which produce mostly androgens. Now, fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins, another important difference is, if you go through your class 2 book, they will give a battery of differences. But there are a few differences which are very important medically. This is one of them. That absorption process of these two types of vitamins are different, completely different. Number one, the fat-soluble vitamins requires the presence of bile, which contains co-lipase. Correct? Bile salts should be there. But water-soluble vitamin does not require bile. So, biliary obstruction due to any cause will lead to decreased absorption of fat-soluble vitamins. Biliary obstruction will lead to decreased absorption of fat-soluble vitamins. So, in case of obstructive jaundice, these fat-soluble vitamins will not be absorbed from the food, gut. So, oral supplementation in these patients should not be considered, because if you give them orally, they will not be absorbed. They should be given
in some other form, either water soluble form or injection, right? Direct. Understood? Okay. Now, in similar case, is there any exception in case of water soluble vitamin which can be directly injected? Yes. Vitamin B12. In case of vitamin B12 deficiency, oral supplementation is never given. Very rarely oral supplementation works properly, very rarely. That's why whenever we have B12 deficiency, we go for direct injection. Why? Because it might be due to decreased production of Cassell's intrinsic factor. So, even if we give them orally, it will not be absorbed. It's better to give them through injection. So, a major difference, at least you must remember, fat soluble and water soluble. Now, coming to vitamin A. Vitamin A is a group name. It does not respond to a single type of compound. Okay. They encompass group of compounds called retinoids, and retinoids contains three types of compound mostly: retinol, retinal, and retinoic acid. They have a provitamin called carotenoids, beta carotene. They have a provitamin form called beta carotene. Compounds that are closely related to these beta carotene are together called carotenoids. They are mostly colored compound. They are found in vegetables and the exoskeleton of crustaceans. Can you name a crustacean which is orange in color, bright color? Prawns. Very good. From where do they get this color? Do they get carrots to eat? Then? कौन prawn के तुम carrot खरीद रही चीज बोल? From where they get? The carotene, the major source of carotene is the base of the ocean. Mostly these prawns and all these crustaceans, they feed in the bottom, they are a bottom feeder. So whenever an animal dies, the carotene and carotenoids, they get settled down at the bottom of the water bodies. From there, they by bottom feeding, they get the carotene. When they die, it gets mixed to the nature again. Okay. So there are three compounds, retinoids, and one is provitamin. Now this compound, if you see, it has got a ring structure. Okay. This ring structure is called beta ionion ring. So the chemistry part, you must mention this point. Number one, it exists in three forms: retinol, retinal, retinoic acid. The provitamin form is beta carotene. The compounds that are closely related to beta carotene are together called carotenoids. All these terms you must explain. A good answer will always give the explanation of these terms. Right? Because many times, as a source of vitamin A, we give carotenoids. Okay, carotenoid serves both as a source of vitamin A and antioxidants also. Correct? It has got two functions. Now, if you see this ring structure, all of these compounds have got this similar ring structure. It's called beta ionion ring. Beta ionion ring. So, the structure of vitamin A is beta ionion ring, to which some isoprene side chains have been added. Isoprene, P-R-E-N-E, isoprene, beta ionion ring plus isoprene side chains. Due to presence of these isoprene side chains, this becomes
water insoluble. Due to presence of this isoprene side chains, it becomes water insoluble. Now this is alcohol, so this is retinol. This is aldehyde, this is retinol. This is acid, carboxylic acid, so this is retinoic acid. If you split from here, we get 2 vitamin A, but in nature it does not occur like that. Stoichiometrically, it should produce splitting of 1 beta carotene, it should produce 2 molecules of vitamin A, but in nature actually it produces only 1. The other form is lost. Lost in what sense? You see, it has got many double bonds, correct? All the double bonds are in trans form, correct? If any of these bond is altered to cis form, will it be still vitamin A? No. So they are converted to in some or other different forms which are not directly called vitamin A. This is all trans. They are vitamin A. We will see it later more. So whenever a function comes of vitamin A, you must mention these 3 subgroups and then this thing. Now see what are the different isoforms. This is 11 cis and this is all trans. 11 cis. 11 cis. 11 position double bond is cis configuration. These are known isoforms of vitamin A. Digestion, as I said, simple. It is digested just like the digestion of lipid. It requires bile salts, lipase to break the lipid exterior of these particular vitamins, and then it's for absorption also formation of micelle is required. These being water insoluble, they cannot be taken up by the mucosal cell directly. So they are first put inside a micelle and then through micelle it is absorbed. So for formation of micelle we require bile salts. So in the absence of bile salts, neither this micelle will work, neither lipase will work. Transporting the blood should be done by the RBP. These protein comes under pre-albumin group. Pre-albumin serum protein. Now, coming to the function of vitamin A, the most important point here is Wald's visual cycle. Gerald Wald in 1907 or 8 something like that, I forgot the time anyway, he discovered that rhodopsin, which contains vitamin A, is necessary for sensitivity at the dim light vision. Now we have got 2 types of cells, one is rod cells, another is cone cells. The rod cells are taller and cone cells are shorter, correct? Rod cells are responsible for dim light vision and cone cells are responsible for bright light vision. Now, what is the difference between dim light vision and bright light vision? Okay. Second point. Now, we are having dim light vision or bright light vision? Bright light. If I switch off all the light, or if you imagine a day without sun, highly overcasted day, what is the difference you see in the colors? Your color perception is lost. Such a vibrant colors, these vibrant colors we cannot see. In dim light vision, we see black and white. That is why animals who can see in the dark, they see only black and white. That means the cats, big cats, lion, or even our small cats, domestic cats, they don't see colors. They don't see colors, they see black and whites. That's right. So we cherish the bright light vision to distinguish visual acuity. First, visual acuity between 2 points,
and then distinguish between two colors. Clear? Dim light vision is for our survival technique, so that we do not get killed ourselves in the dark. But if it is totally dark, we cannot see. Some more amount of light should be there, which can stimulate our rod cells. Now let me give you one example. When you enter into a movie hall, from very bright light, don't say you see anything, because you don't see anything. You see nothing. When you enter in the dark room, you see nothing. Then slowly you see the God's light. Who is the God? The torchman. You see the torch light only. You cannot see the man. So man without light is God's light. Light without man is God's light. So you can see the light of the God, but not the God himself. Then slowly God starts appearing as he comes closer to you. Then suppose you are 4 or 5 friends together have gone for a movie. Then one of you will find out the steps first, and rest on will hold their hands. Correct? One of you will first see the steps. Oh, here are the steps. I can see. So he will lead, and rest all will follow him. Is it the normal scenario? Am I right? That means that first fellow who is early to see in the dark is having good dim light vision. That means that fellow is having good liver function. He is having best liver function amongst you, if not vitamin A deficient. Vitamin A deficiency is hardly seen among the population which is sitting here. It is for mostly very poor and low socioeconomic group people. Despite of being higher socioeconomic group, if you have vitamin A deficiency, that means you have some problem with liver, not eyes, liver. Correct? So the rhodopsin is first, see, when you get light, it changes to beta-rhodopsin, then lumirhodopsin, then meta-rhodopsin 1, then meta-rhodopsin 2. You see the seconds. Seconds means their half-life. Now, how much seconds, how much time they take. See, slowly it is increasing. First it was picoseconds, but it takes picosecond to respond to particular dim light. Then it takes nanoseconds to respond to become lumirhodopsin. Then meta-rhodopsin milliseconds and seconds. Correct? All these occur within a minute. When you enter and you see nothing and you start seeing something, it takes within a minute, a time within a minute, few seconds only. But it feels like we are not seeing anything for several hours. No, it's just gap of 1 minute. It doesn't take few minutes, it takes only within 1 minute. And if it exceeds within 1 minute, that means severe problem with your liver function or vitamin A deficiency. Okay, very easily. You need not to test anything. Then it is broken down into 2 parts. One is opsin protein, another is all-trans retinal. All-trans retinal. This diagram is given in any book. You can draw from anything, but you know how to approach it in my class. So first is opsin and then all-trans retinal. Okay. Then this all-trans retinal and opsin has different fates in different organs. It maintains, just like a hormone, you remember there is a short loop and long loop. In any hormone action, there is a short loop, that is gland, pituitary gland and gland, and long loop is pituitary gland and the tissue. থাকে, সব রকমই থাকে, short loop or long loop. Similarly, it has got
a short loop and long loop. The short loop operates within the retina. The short loop operates within the retina. The isomerase present in retina, in the eyes, will transform all trans-retinal to 11-cis retinal, okay, which will then again combine with opsin protein and form rhodopsin. Now, where do we see formation of rhodopsin? That point we see, or formation of batholrhodopsin? That point we see. We see at the formation of batholrhodopsin. That means when opsin is converted to batholrhodopsin, that amount of that moment we start seeing. Now, to continue seeing in the dim light, we need many rhodopsin. If we are deficient in the rhodopsin, then our dim light vision will be limited. If we get new and new rhodopsin protein regenerated, then we can see for prolonged period in the dim light. Is it clear? So, this regeneration process depends on two loops. One is short loop, another is long loop. The short loop operates in the retina. The enzyme name is isomerase. The full name of this enzyme is retinal isomerase. Now, when we use retinal isomerase, this does not mean that enzyme is located in retina. No. This is isomerase which acts on retinal. That's why its name is retinal isomerase. So, this is retinal isomerase present in retina, but the amount of this enzyme present in retina is very small, negligible. So, this short loop regeneration which takes place in the retina is usually very limited. Rather, we depend on the longer loop for more regeneration of the rhodopsin. How? The all transretinal is transported to liver via RBP, retinal binding protein, and in the liver it is converted to first 11-cis retinol. 11-cis retinol. Retinal to retinol, this conversion takes place within the liver by a dehydrogenase enzyme called retinal dehydrogenase. This is located within liver only. First enzyme in the short loop is retinal isomerase. Second enzyme in the liver, in the long loop, is retinal dehydrogenase. So, it converts aldehyde to alcohol. That means it is what? Reduction. Correct? Reduction. So, this all trans retinol is converted to 11-cis retinol in the liver by a retinal isomerase. Same enzyme, retinal isomerase, correct? But it is acting in liver. Now, this 11-cis retinol is then converted to 11-cis retinal where same enzyme, retinal dehydrogenase, just opposite reaction, and it forms 11-cis retinal. Now, this 11-cis retinal is then transported through RBP, through blood to the retina, where it combines with opsin protein to form rhodopsin again. Now, this whole process, regeneration, this process takes few seconds. Person who are suffering from these few seconds, we do not see anything. We do not see anything. This particular period is called dark adaptation period, DAP, dark adaptation period. The person who is suffering from vitamin A deficiency will have longer DAP, longer prolonged dark adaptation period. Understood? So, moment you find those among your friends who is having shortest DAP, will see earlier, who is having longest DAP, will see latest. Now, whatever I told, it is written here. Just give a quick look and read. Same thing is told here.
These are structures of rod cells and cone cells. Now, the other functions. What is the other function? See, retinol can also act in the synthesis of certain glycoproteins. Have you heard of this compound, mucopolysaccharides? For mucus production is required, for normal growth regulation is required, and this is accomplished by phosphorylation of retinol to retinyl phosphate, which then, this one, retinyl phosphate, which then functions similar to dolichol phosphate. Now, here I said something, A functions like B, and you know nothing about A, you know nothing about B. So, first let me explain what is B. That means dolichol phosphate. What is dolichol phosphate? Achha, you have gone through cholesterol biosynthesis? Oh, achha, achha. Cholesterol biosynthesis, achha. Dolichol phosphate, it's a molecule which function as an anchor for many glycoprotein to get stuck in the plasma membrane. So, similar function is performed by retinyl phosphate. There are some proteins which are anchored to the membrane via retinyl phosphate. So, retinol to retinyl phosphate, this formation is necessary for anchorage of few glycoproteins to the plasma membrane. This is a unique function of retinyl phosphate. Now, this one is another important point. Just go through quickly. You will find few points which when I will say, you come to know. Now, this is an imaginary cell, eukaryotic cell, which is having a nucleus also. This retinoic acid, they function like a hormone. This is vitamin, but what I am telling that some vitamins function like hormones. Why? What is the function of hormones? Hormones are produced by some gland, endocrine gland, and they travel to a distant region of the body, and they function on a target tissue by bringing about certain biochemical changes, correct? Similarly, the retinoic acid is function like a hormone because there are two types of hormones. One which act through a particular receptor, another who does not require cell surface receptor, who can directly enter into the cell, and those hormones are called group 1 hormones. That means fat-soluble hormones, that means steroid hormones. So, these are fat-soluble hormones. So, they directly enter into the cell. Inside the cell, there is an intercellular receptor for all group 1 hormones, which is same. Inside the cell, they have a specific intracellular receptor for every hormone, which binds with them to form hormone receptor complex. Correct? Now, let me draw it bigger. This is DNA, and this hormone receptor complex, one is HIR, if you write it short, will bind to the DNA. Binding of this particular complex will bring about production of certain mRNA will lead to production of certain protein,
and when these proteins come out of the cell, they have certain biological action. Correct? That is why vitamin A is also a type of hormone. But which type of vitamin A? Retinoic acid. Neither retinol nor retinal. Retinoic acid. Correct? Retinoic acid act as hormone. Now tell me, whatever I told here, is there any difference between the write up here? See, in my class, you have to be here. You have to use your head, eyes, read, and then correlate. When I say read it, I mean it. You read it. Do you find any portion which I missed, which is written in this portion, but I have not shown here? বলো। What is this RAR and RXR? That's what I wanted to know, whether you have reading it or not. These intracellular receptor can be two types. Retinoic acid receptor or retinoic acid like substance receptor. There may be some close related compound which may interfere with the same pathway. Inside the cell, the pathway may be interfered by several compounds. That is why we have cancer, and that is why we have hormonal dysregulation. The same persons from the same family, different persons produce same amount of hormone, but they have different action. One of your brother will be taller, one of your brother will be shorter. Someone will be more fair, someone will be less fair. Correct? Someone will have bald head. Same family. One brother will have no hair, and one brother will have full of hair. One brother will have hair here, but not here. Another brother just opposite. No hair here, but body is full of hair. Same thing. So because of this cross linkage of the pathway. So this RXR stands for this intracellular receptor which function as a receptor for retinoic acid like substances. Right? In both the cases, retinoic acid might adjunct to RAR or RXR, but they together, this complex will bind to the DNA and bring about certain production of mRNA and will bring about certain production of protein, and this protein will bring about biological action. The same thing, same diagram you can use for many questions. Question number 1 this. Question number 2, action of testosterone. Question number 3, action of progesterone. Question number 4, action of vitamin D as hormone. Same diagram. Just change the name of the hormone and receptor. For vitamin D, this will become vitamin D, and this will become VDR. Right? And this protein will have a separate name, specific name for vitamin D. For vitamin D only, which I am going to teach in next class. But see, some portions already you know. So this is how you can read
one answer for multiple question. So read this carefully and you will prepare for at least 3 or 4 questions. Now we go to what happens. Vitamin A is very, very important. When I say function of vitamin A, what should you write? Don't go to this. First you tell me function of vitamin A. If it comes, what should you write? Number 1, vitamin A, mention the particular form, the retinol required for dim light vision. Retinoic acid function as hormone for tissue differentiation. Biological action which is required for tissue differentiation. We all have been born from one cell, so this tissue differentiation require retinoic acid. Retinol, is there any function? Yes, in skin, maintenance of the skin. Without retinol, there will be dryness of the skin called phaenoderma. Without retinol, there will be phaenoderma, dryness of the skin. Skin like toad skin, it will appear. Retinol again function as immunoboosters. Can you remember those days in corona period? Take vitamin A and D supplementation for immunoboosters. Correct? Retinol is also required for synthesis of osteocalcin, a protein required for bone formation. So vitamin A deficiency will lead to bone malformation. So all these 5 actions of vitamin A. Can you remember? These 5 actions you must tell. Now we come to deficiency and vitamin A excess. The deficiency causes obviously problem in vision, dim light vision. The first sign of dim light vision, loss of dim light vision is increased DAP, increased dark adaptation period. Second, if it is not treated properly, then what happens? Xerophthalmia, dryness of the eye. Then if it is further still not treated, not looked after, then vision. Then ulceration, keratomalacia. First, increased dark adaptation period. Next, dryness of the eye called xerophthalmia. Third, if untreated, keratomalacia. After this, you need not treat anymore because it is untreatable beyond this point. The moment you have keratomalacia, that means ulceration of the eye, conjunctiva, ulceration, it is untreatable. Okay? So after keratomalacia, only one thing is left. What is that? Blindness. Very good. So what are the stages? Stages first is increased DAP, second is xerophthalmia, third is keratomalacia beyond the point of treatment, now from here, and then complete blindness. Is there anything other, anything else? Yes. Can we see that this is coming, which is going to keratomalacia? Between xerophthalmia and keratomalacia, there lies a small point called bitter spot. A triangular spot near the macula densa is seen in the retina through ophthalmoscope, not in naked eye. Through ophthalmoscope inside the eyeball, retina, you find a triangular shape called bitter spot. This appears around xerophthalmia region, xerophthalmia condition inside the eye. So that gives an idea that this person is suffering from vitamin A deficiency. Right? Now all these are deficiency manifestation. Is there any other deficiency manifestation? We will see later on. But first, we take it, will be low, bone formation will not be there,
tissue deficiency will not be there. That means birth defects will be there. Birth defects, all these things will happen in vitamin A deficiency. But most importantly is vision, loss of dim light vision. Now, in an anticipation that your child must not suffer from the vitamin A deficiency, if you feed him or her excess of vitamin A, then what will happen? Same thing. The symptoms will be same. Vitamin A deficiency symptoms and vitamin A excess symptoms will be same. There will be bone deformity, there will be low immunity, correct? Except vision. All other will be same. But what is most striking? The liver damage. Liver will get damaged. See, I have here one interesting example has been given. Eat polar bear liver sparingly, 30 grams. Mane? The polar bears or the Arctic animals, they have, because they do not get any fresh vegetables, so there is very less source of carotenoids, so very less source of vitamin A. Their only source is animal meat. One animal eats another animal and that's how they survive. In Arctic area, if you eat these animals' liver, which is a storage organ for vitamin A, you get a large amount of vitamin A. But if you continue to eat liver for a long period, you may not live long. You may not live long. You will die due to liver damage. And somehow, without studying biochemistry, the mother polar bear or the mother seal, they know it. They pass on this knowledge of intricate biochemistry to their offspring, generation after generation. That's why a mother polar bear always teaches a baby polar bear, Baba, eat everything but leave the seal's liver. Do not eat seal's liver. Polar bear prey on seals, seals prey on penguins, but they do not eat, they eat everything. They do not eat livers, the liver organ particularly. Liver organ they spare. Because they know if they eat, what will happen, right? Yes, yes. This is for your eyes only. Go through it. যেটুকুন পড়ানোর, যেটুকুন বোঝানোর, whatever to explain, I have explained. Rest all is for memory power, testing your memory. Any questions so far regarding vitamin A and its function? Any portion which I have left? Any portion which I have left? Any vitamin should be studied under these. Any vitamin should be studied under these headings. Did I mention the name? Did I mention the name? Yes. Chemistry part, the types of molecules? Yes. Source? No. What is the source of vitamin A?
cod liver oil, shark liver oil, है ना, fish organs, animal organs, RDA, recommended daily allowance. Remember, all these calculations have been done over US population, not on Indian population, but we will remember the same thing. Now, according to this, the human population can be divided in, sorry for the LGBT, there is no column for LGBT in the book. Men, women, what is the third one? Children, pregnant, lactating women, correct? For them, correct? 3 categories. There is no category for LGBT. It's not done by me. I am not responsible for that. এখানে যাবে চাইল্ড, সরি, মেন উইমেন 700, চাইল্ড হচ্ছে 1000, আর এইটা হচ্ছে 1200। প্রেগনেন্ট উমেন অ্যান্ড ল্যাকটেটিং উমেনের ক্ষেত্রে 1200, হলো 700, 1000, 1200। আয়ু লিখতে পারো, বা আরেকটা ইউনিট আছে, retinoic acid unit. Retinoic acid unit. Both can be used. Value is same. Function I told, at least 5 functions. Deficiency manifestation I told. Hypervitaminosis I told. Okay? Done for today. Any question? Anything? So where do you put Wall's visual cycle under these headings? Good. Function. Correct? That's all. So immunity not for your exam, not at all. Exam এ দেখা যায় আমার পড়াতে half an hour লাগবে. That's why they are giving me part 1 and part 2 আমার জন্য দিয়েছে, otherwise it all gone. Basically part 1 part 2 তে হবে না, finish. আমি করতেও চাই না, কারণ few of your students, আমি জানি 150 এর মধ্যে at least 10 students want to know something bigger chances of immunity, because it is for you essential. So I will request my HOD sir to do some extra classes of immunity. So immunity finish করা যায় না basically. Immunity is not finishable chapter. Still now every day I read at least 15 to 20 minutes regarding immunity. কি দরকার আছে আমার তো, I can diagnose the case, everything, but few cases even in COVID area also, immunity is a big thing. Almost researchers going on the COVID second wave, third wave কিছু হলো না, second wave হয়ে গেল কেন? Some people having the catastrophe and some people having no problem at all. আমার তো হয়ে গেছে, কোভিড 2 বার হয়ে গেছে, আমার কিছু প্রবলেম হয়নি। My mother was very sick. Why? Because of immunity. So you have to learn about this as immunity. কতদূর পড়েছিলাম বল? Innate immunity, right? So innate immunity already you know, but in the process I thought that you will go through the immunity chapter and you will ask me that what is a complement set. So complement system is a part of the innate immunity, right? Complements is released from the liver. Complements is important for reason that is the cascade of complement systems are there. এগুলো একটু পড়তে হবে, সবাই যদি এখানে ক্লাসে বলি তাহলে মেন থিংস গুলো মিস হয়ে যাবে। So complements means some proteins, groups of proteins, or you can say the enzymes released from the
লিভার, এনি মাইক্রো অর্গানিজম, তাই তো? এগুলো কি? এটা একটা মাইক্রো অর্গানিজম, এগুলো কি? দিজ আর দ্য কি প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্নস, জানা আছে, আগের দিন বলেছিলাম। তাহলে এটা একটু বলে দিই, এটা প্যামস, প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্নস, molecular patterns are there, PAMs are there over the microbes or offending agents. That may be virus, that may be fungus, that may be parasite, that may be bacteria also. There are some sites of receptors are there. This is mainly overall is called pattern recognition receptors. This tool like receptor is a one type. Right? Is it number one? Is it? এগুলো না পড়লে হবে না, ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হবে, কারণ দিস ইজ নট রিটেন অ্যাট অল ইন ইউর বুকস। Your exam may come. In this exam also, how can you recognition? If anybody know the how can you recognize the foreign antigens? How can you recognize how our own cells recognize this is a foreign? This is a non-self. One is self means আমার শরীরে যেটা আছে, non-self means যেটা বাইরে থেকে এলো। That may be foreign implant, that may be bacteria, that may be virus, that may be anything, anything, chemicals, toxin, everything is a foreign. That is a non-self. So self and one is not. এই লেখাগুলো, এই টার্মগুলো তোর খাতার মধ্যে থাকতে হবে, then you will get marks. So these words are the for your marks points. So this is the pattern. Which pattern is this is the pattern? Pathogen associated molecular pattern. Pattern recognition receptors is a gross term. And then one type of is a toll-like receptor. One is rig like receptor, not like receptor. Number three. Most importantly, toll-like receptors are there. আমি এগুলো কেন বলছি, বলতে হবে কি সব বলছেন স্যার, বলার কারণ হচ্ছে যে প্যান্ট মানে প্যাটার্ন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্ন, সেটা বলছি। এরা কারা? এরা হচ্ছে কোনো লাইপোপলিস্যাকারাইড, কোনো প্রোটিওগ্লাইকেন, কোনো লাইপোপ্রোটিনস, কেউ নিউক্লিক অ্যাসিড, কেউ fatty acids. So these are patterns. And এরা কারা? Toll-like receptor. These are the receptors that is present in your host cell itself for the defense, for the innate cells. Innate cells এর মধ্যে কি আছে? ম্যাক্রোফেজ আছে, ডেন্ড্রাইটিক সেলস আছে, মাস্ট সেল আছে। These are the mainly neutrophils আছে। তার মধ্যে অ্যান্টিজেন পেনিট্রেটিং সেলস কে আছে? মেইনলি তিনটে অ্যান্টিজেন পেনিট্রেটিং সেল। ভাইবাতে আমি প্রায় জিজ্ঞেস করি, তিনটে অ্যান্টিজেন পেনিট্রেটিং সেলসের নাম বল। নেম দ্য 3 অ্যান্টিজেন পেনিট্রেটিং সেলস। কে বলতে পারবে? ম্যাক্রোফেজ, ডেন্ড্রাইটিক সেলস, no, mast cells generally. B, yes. If anybody asks you the 3 names of the antigen penetrating cells, most important antigen cells are the dendritic cells. These antigen penetrating cells are the basically dendritic cells, bridge between the two types of innate immunity and the adaptive immunity. তারা কমিউনিকেশন করছে। আমি কমিউনিকেশন আগে পর্যন্ত শেষ করেছিলাম, এবার মানে মনে পড়ছে সবসময় রিসেপ্টর পড়ে থাকি, তাহলে toll-like receptor আমার 4টে ক্লাস হবে, because the 10 varieties are there. Toll-like receptor 1, toll-like receptor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now rig-like receptors is basically insoluble. এরা সেলের ভিতরে থাকে। These are the insoluble. Just একটু জেনে রাখ, এগুলো সাধারণত কেউ জিজ্ঞাসা করবে না, but whenever you are going through a good books, it will come. Then it will remind my class, হ্যাঁ স্যার এগুলো বলছিলেন। These are what? These are the present in our host cell, own cell. This is called pattern recognition receptors. আর মাইক্রোবস এর মধ্যে যেগুলো থাকে, those are present in the microbes, that is called pathogen associated molecular patterns. Right? This is important because some bacteria are gram positive. Suppose you are suspecting the patient is suffering from
suffering from gram positive bacteria. You are suspecting, not any culture. Whenever you are doing the gram positive bacteria, that means the সেলের বাইরে যে মলিকুলার প্যাটার্নটা আছে সেটা হচ্ছে আইদার কার্বোহাইড্রেটস or lipoglycans or peptidoglycans. তারা হচ্ছে suppose a negative bacteria is there, mainly lipopolysaccharides are there. So lipopolysaccharides, peptidoglycan, nucleic acid, fatty acids are the part of the patterns যেগুলো মাইক্রোস্কোপে থাকে, and these are the receptors type. 4 types of receptors are there. এদের মধ্যে কি 10টা আছে, 50টা আছে, এইভাবে। এটা কেন বললাম? এই রিগ লাইক রিসেপ্টর মানে রিগের পুরো নাম আছে, আই এম নট গোয়িং ডিটেলস অ্যাবাউট। রিগ লাইক রিসেপ্টর ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইনসাইড দ্য সেল, দ্যাট ইজ ইন্টারসেলুলারলি। রিমেম্বার, each and every receptor must be in the outer of our cell and as well as cell surface or inside the cell. কেন? Some viruses are there, some tumors are there that go directly into the cell. So pattern recognition receptor must be in the cellular. This is present. Because say কি দিয়ে করবে? ভাইরাসের মধ্যে প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্ন কারা? সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ। ভাইরাসের মধ্যে যেমন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বললাম লাইপোপলিস্যাকারাইড, পেপটিডোগ্লাইকেন্স, নিউক্লিক অ্যাসিডস, and then also this is a type of nucleic acid. So single stranded RNA, double stranded RNA, ভাইরাস দেখতে হয় ঠিক এরকম টাইপের দেখতে হয়, তাই তো? এই তাদের মধ্যে যে সেল আছে, নিউক্লিয়ার প্যাটার্ন আছে, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থাকতে পারে, সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড থাকতে পারে। These are the pathogen associated molecular pattern for the virus. That may be COVID, that may be adeno, that may be corona, COVID virus. Phase of our whole system and whole population of the world in during the COVID area. আমাদের মধ্যে যে কত কিছু হয়েছে we basically don't know, and that's why some of cardiomyocardial infarctions is going on. We basically don't know. This is definitely some chances of the relations of immunity, that is overactive immune system, that is also important. Immunity পাওয়ার দরকার আছে, but over immunity হলে ডিজিজ হবে, প্রবলেম হবে। এই যে সেকেন্ড ওয়েভের সময় কিছু রিলেটিভ দেখবি তোদের সেকেন্ড ওয়েভের সময় ভালো ছিল না, হঠাৎ করে ডেট করে মারা গেল। ডিউ টু হোয়াট? কোভিড গেছে, কোভিড ভাইরাস রেকগনাইজড বাই দ্য সাম pattern recognition receptors of our host cell, they are damaging and formation of antibody by the adaptive immunity. Innate immunity recognize করলো, then the presentations and then adaptive immunity, antibody formation, এটা ভালোই ছিল, ঠিকই আছে, আমি তো ঠিক হয়ে গেছি। বাট আবার কিছু রিলেটিভরা ডেথ হয়েছে, কেন হয়েছে? পুরোটা ওভার স্টিমুলেশন অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম। তার মানে ইমিউন সিস্টেমকে ওভার করে দিলাম, সেটাও খারাপ। তাহলে চেক পয়েন্ট থাকবে। ইফ টাইম পারমিট আই উইল ডিসকাস হোয়াই ইট ইজ পারমিটেড অ্যান্ড হোয়াই ইট ইজ চেক পয়েন্ট ইজ দেয়ার। দ্যাট ইজ আ টি সেল অ্যাক্টিভেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি। এখান থেকে তোদেরকে শেষ করেছিলাম। সো দিস থিংস কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম যেটা বলছিলাম, ইননেট ইমিউনিটি, দ্যাট ইজ গোমা। আমি শুধু it damages or formation কি পূর্বী নইলে তোর কোন নড়ে সব যদি বলে দেবো তাহলে হবে না। What do you mean by opsonizations? Yeah. Coated with antibody, তাই তো? Then কি হবে? Some opsonin will come. Opsoninটা কারা কারা? Opsonin that may be কি? Antibody may be opsonin, হ্যাঁ? IgG হতে পারে, and then কি করবে এটাকে? হ্যাঁ, কেন টেস্ট
টেস্টি বানাবে, টেস্টি দেবে বানিয়ে টু ফর দ্য টেস্ট অফ দিস অ্যান্টিজেন, যাতে তুমি ভালো করে ফ্যাগোসাইটোসিস করতে পারো। সো ফ্যাগোসাইটোসিস অপসোনাইজেশন ইজ এ এনহ্যান্সমেন্ট অফ দ্য ফ্যাগোসাইটোসিস, এই কথাটা সবচেয়ে ভালো। অপসোনাইজেশন ইজ এ এনহ্যান্সমেন্ট অফ দ্য ফ্যাগোসাইটোসিস। সেটা সেটা করছে কে? সেটা করছে কিন্তু কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম। সো কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম ইজ এ পার্ট অফ দ্য ইননেট ইমিউনিটি, নট অফ দ্য adaptive immunity, and it helps to destroy the microbes by the formation of this complex, as well as it enhances the inflammation. এই যে ইনফ্লামেশন জিনিসটা কোভিডের ক্ষেত্রে হয়েছে, কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম কাজ করেছে। বাট দিস ইনফ্লামেশন when it is excessively going on, that is called cytokine storm. তার জন্য স্টেরয়েড দেওয়ার ইন্ডিকেশন হয়েছিল। স্টেরয়েড দিয়ে আমি আমার নিজের মাকেও সেভ করেছিলাম স্টেরয়েড, বাট ডিউ টু সাম ফিউ নলেজ, বেসিক্যালি ইমিউনিটি সবাই বলতে বলে যে আমি সব জেনে গেছি, ভুল। ডিউ টু সাম ফিউ নলেজ আই হ্যাভ স্টার্টেড স্টেরয়েড ইন রাইট টাইম, বিকজ একদিনের জ্বর দুদিনের জ্বর আমি স্টেরয়েড দিয়ে দিলাম, সেটা অনেকে তারা করবি পাস করার কিছু মানে কি বলবো লো প্রোফাইল নলেজেসের জন্য স্টেরয়েড দিয়ে দিবি। So that will detrimental for your patient. So when to start steroid, how many days to give, and which steroid should be started, everything is a planned. If planned হয়ে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা হয় না। So we are starting of steroid. So in the COVID area also, whenever you are starting steroid, it is to reduce the enhancement of this inflammations. Inflammation আমাদের COVID অনেকে শেষ করেছে। As well as in the COVID area, there is a coagulation cascade problem also there, right? And that's why the D-dimer is high. যার D-dimer level সেই ডাক্তার একদম পাগল হয়ে যাচ্ছে, এই D-dimer level বেড়েছে মানে এবার গেল। বাট সবাই তো যাচ্ছে না, কেউ কেউ তো ফিরেও আসছে, তাহলে কেউ কেউ ফিরে আসছে, কেউ কেউ যাচ্ছে, that depends upon the immunity, especially the activation of the T cell as well as regulatory T cell. I'm coming. So these three related to the complement system. এইটুকু জানা enough. Enhance inflammations, complement complex, and then opsonizations by the help of some opsin. Okay. Now immunity, after the innate immunity, এটা মনে হতে পারে যে কি দরকার আছে। সো engulfment এ কথা বলবি না, engulfment is there, phagocytosis is there. So why is need of innate immunity? Adaptive immunity? Adaptive immunity is important for the destructions completely formation by forming the antibody as well as memory. আমার একবার কোভিড হয়ে গেছে বা একবার চিকেন পক্স হয়ে গেছে, সেই ভাইরালটা যে যদি সেকেন্ড টাইম হয় সে যেন আমাকে করতে পারে, যে জিনিসটা আমরা ভ্যাকসিনের মাধ্যমে করেছি। চিনতে পারে কি করছি, মেমোরি সেলটাকে থেকে নাও to these T cell activations. You already know that the T cell precursor cells are formed from কোথেকে তৈরি হয়? বোন ম্যারো থেকে তৈরি হয়। T cell precursor cells from bone marrow, but this is not mature. তার ট্রেনিং দরকার হয়, স্যার ট্রেনিং এর দরকার যাবে জন্য কোথায়? থাইমাসে। তাহলে এ বোন ম্যারো থেকে থাইমাসে যাবে, তারপরে যাবে কোথায়? লিম্ফ নোডে। লিম্ফ নোডে কিন্তু ম্যাচিওর টি সেল থাকে, তাদেরকে বলা হয় মানে কি মেইনস হচ্ছে G0 স্টেজে আছে। আমার সেল সাইকেলে অনেক স্টেজ আছে। তো G exposed to the antigen, but they are mature enough. They are mature enough, but they are not exposed to any antigens before. Now, এই যে টি সেলে এখানে থাইমাসে যে গেল টি সেলস ফর দ্য ট্রেনিং, এই ট্রেনিংটা কি দরকার? এর দুটো ট্রেনিং দরকার। ট্রেনিং নাম্বার 1 হচ্ছে যে ও সিডি টি সেল CD4 আর CD8 দুটোই থাকে। তারপরে কি করবে? বডি সিলেক্ট করবে কিছু CD4 আর কিছু CD8। কিভাবে করবে? নেগেটিভ সিলেকশন এন্ড পজিটিভ সিলেকশনস।
দ্যাট ওয়াজ গোয়িং অন থাইমাস। এটা অনেক ডিটেলসে আছে, বাট এটা তো একটা ইমপ্রেশনের জন্য বলছি। CD4 ডাজ নট মিন যে তার CD8 আগে ছিল না, সে ছিল, বাট এখানে তার ট্রেনিং এর ফলে দেখেছে যে কিছু টি সেলকে ওরা CD4 বানিয়েছে, আর কিছু CD4 is a helper cell and CD8 is called cytotoxic T cells. এইটা একটা তাদের ট্রেনিং হয়েছে। আর একটা ট্রেনিং হয়েছে MSC রেকগনিশন। কিভাবে হবে? থাইমোসাইটসের মধ্যে সেল আছে এবং সেখানে যে আমাদের হোস্ট সেল আছে সেখানকার যে প্রোটিন, মানে হোস্ট সেল প্রোটিন, আমার নিজের প্রোটিন, এখানে আছে সাপোজ এটা একটা শরীরের প্রোটিন, ভালো প্রোটিন, অ্যান্টিজেন প্রোটিন বলছি না, এখানে এসেছে অলরেডি ট্রেনিং নেওয়ার জন্য, তারা এটা চিনতে পারে। এইটা চিনতে পারে বলেই এই ট্রেনিংটা তাদের থাইমাসে হয় বলে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং ডিউরিং দ্য অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলস ফর দ্য রেকগনিশন অফ দ্য MSC. Those are connected to MSC1, they are connected to correlation with the CD8, and when these are the CD4, MSC is a set of genes. In a human, it is called HLA. It is not only present in the leukocyte, it is present in all the cells. Remember one thing, already I explained, all nucleated cell have but mainly in the antigen presenting cells, that is the mainly the antigen presenting cells are presentations of MSC2, right? MSC1 present in all nucleated cell. তাহলে কি এই যে এখানে ম্যাক্রোফেজ বলছি, এরা তো নিউক্লিয়েটেড সেল, তাদের মধ্যে MSC1 আছে কি নেই? ডেফিনেটলি আছে, বাট ফর দ্য প্রেজেন্টেশন আপ টু না, MSC is important for intercellular viral infection as well as for the tumor cells. কোন একটা সেলে টিউমার আছে, তার জন্য আমার MCH1 লাগবে। তাহলে এলে দেখেছিস তো ডিটেইলস শেষ হয় না, এই ছেলে আমার হচ্ছে 1 যখন MSC2 এইটুকু বলে ছাড়লাম, কারণ these genes are important for diseases. You already know, but sometimes you can came across some sorts of associated with ankylosing spondylitis. HLA-B27 is associated with ankylosing spondylitis. বেড়ে যাচ্ছে। Number 1, psoriatic arthritis. These are the HLA-B27. তাহলে হচ্ছে ABC, এটা HLA-B27 কে ডিটেক্ট করছে। I can understand this is much more difficult, but you have to understand that MSC is known as HLA, nothing else. HLA has some different serotypes of genes. They are controlled by some specific diseases. Bas, finish. এখানে থামি, নইলে হবে না। Okay, so MSC1 মনে রাখো, all nucleated cell and associated or recognitions of the CD8. তাহলে CD8 এর সঙ্গে ওই রিলেশন আছে, যেটা কম তার জন্য, যেমন MSC1 টা ছোট, তাহলে CD8 হয়ে যাবে।
ওটা 2 হয়ে গেছে, অল্টার এইভাবে রাখতে হবে, কিছু করার নেই। তাহলে CD4 MSC2 CD8 MSC1, ক্লিয়ার? এটুকু ক্লিয়ার হয়েছে? নাও T cell activations after lymphocyte. এলো না, ক্রস করে যাচ্ছে স্কিন, হ্যাঁ, সমস্ত কেমিক্যাল বেরিয়ার বল যাই বল সমস্ত কিছু ক্লিয়ার করে ওর শরীরের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঢুকে তো গেল, সেলের মধ্যে ঢুকলো, সেলের মধ্যে ইমপ্রিজিং করলো, অ্যান্ড দেন ইননেট ইমিউনিটি সেল এলো। প্রথমে ঢুকে ইননেট ইমিউনিটি আসবে, কারণ ইট ইজ এ কুইক রেসপন্স। ইননেট ইমিউনিটি সেল বলা ম্যাক্রোফেজ না, আমি তো ডেন্ড্রাইট সেল ধরছি, সাপোজ সেই প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্ন, আর এল হয়তো টোল লাইক রিসেপ্টার্স আছে, বা এর মধ্যে রিগ লাইক রিসেপ্টার আছে, বা সি লাইক রেক্টিং রিসেপ্টার আছে, বা নট লাইক রিসেপ্টার আছে, রাইট? সো দিস আর দ্য রিসেপ্টার্স, ইটস কল্ড দ্য প্যাটার্ন রেকগনিশন রিসেপ্টার। তাহলে দুটো টার্ম আজকে নতুন হলো, প্যাথোজেন রেকগনিশন রিসেপ্টার্স আর হচ্ছে প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড মলিকুলার প্যাটার্ন। এইটা থাকবে মাইক্রোবসে আর এটা আমাদের সেলে, ক্লিয়ার? নাও তাহলে এখানে রেকগনাইজ করে এটা কি করবে? আলটিমেটলি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের হেল্প নিয়ে এনহ্যান্স দ্য ইনফ্লামেশন। সেই জন্য কিছু ঢুকলে আমাদের হাঁচি কাশি জ্বর এসব হয়, দ্যাটস কি রেসপন্স অফ আমার ইমিউনিটি সিস্টেম কাজ করছে। আমাদের যে জ্বরটা আছে, ফিভার ইজ এ পার্ট অফ দ্য ইনফ্লামেশন ডিউ টু সাম রিলিজ অফ সাম সাইটোকাইনস, so that's why this fever comes, so that at the peak of fever, so suppression of fever is not a good thing. Fever is a bad thing, not a good thing. It is not a bad thing, it's a very good thing. Fever হলে আমাদের কাছে আসবে, আমরা আর্ন করব, আমরা নলেজটা শেয়ার করব। বুঝতে পেরেছিস? ফিভার ছাড়া কেউ আসবে? একবারও কেউ আসবে? কাশলে আসবে। আর আমি জানি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে 99.99% ইজ ভাইরাল। ভাইরাল রেসপন্সটা কেমন করে হয়? ঠিক এরকম করে হয়, বোঝা গেল? এইটা হবে 1 থেকে 2 দিন, এই সময়গুলোতে আমাদের কাছে হ্রাস হয়ে যায়, উই আর আর্নিং ভেরি মাচ মোর, ঠিক আছে? এইখানে একটা প্ল্যাটু ফেস যাবে অ্যান্ড দেন ডিক্রিজ। এই যে ডিক্রিজ হচ্ছে তখন টি সেল অ্যাক্টিভেশন পড়িয়ে টি সেল ডিক্লাইন হচ্ছে। এটা যখন হচ্ছে তখন ইননেট ইমিউনিটি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, খুব মাথা ব্যথা, ফ্লাশিং হচ্ছে, নাক দিয়ে জল, কয়েজা, খুব কাফ। দ্যাট মিনস কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড ইননেট ইমিউনিটি ইজ অ্যাক্টিভ ইন দিস ফেজ। দেন একে ট্রানজিশন পেজ, এবার হচ্ছে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে, অ্যান্ড দেন প্রেজেন্টেশন প্লাস আমার টি সেল অ্যাক্টিভেশনস, অ্যান্ড দেন নাও আমার 7 দিনের মাথায় ফিনিশ। এনি ফিভার মোর দেন 7 days অ্যালার্ট for the further investigations. Before the 7 days, try to avoid give some antibiotics, because most of the these are viral, and viral fever may come 105, 104. অনেকেই আছে জুনিয়র হচ্ছে 105 জ্বর আছে, এটা কি ভাইরাল হতে পারে? তারপরে সে হি ডিডন্ট রিড এনিথিং অ্যাবাউট দ্য ইমিউনিটি অ্যান্ড ইনফ্লামেশনস। কার 104 হবে 105 হবে, ডিপেন্ডস আপন হোয়াট, ডিপেন্ডস আপন হাইপোথ্যালামাস। হাইপোথ্যালামাস হচ্ছে সেট পয়েন্ট। কারণ 104 জ্বরেতেও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাচ্চাদের মধ্যেও আছে 104 জন দিব্যি খেলে বেড়াচ্ছে, আর একজন 101 জ্বর নিয়েই তারা লটকে পড়ছে। দিট ইজ জেনেটিক, জেনেটিক অ্যান্ড থ্রেশহোল্ড লেভেল অফ দ্য টলারেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেট পয়েন্ট অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস। কত টেম্পারেচারে ওর পর্যন্ত উঠতে পারে, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন আবার হাইপোথ্যালামাস, বিকজ হাইপোথ্যালামাস কন্ট্রোলস আওয়ার টেম্পারেচার, রাইট? লাইক থার্মোস্ট্যাট অফ দ্য ফ্রিজ। ফ্রিজটা দেখেছিস তো, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়, মাঝে মাঝে চালু হয়, টেম্পারেচারটাকে ফিক্স করে দিচ্ছে একটা সেট পয়েন্টে। আমি রেখে দিচ্ছি 8, তো 8এই থাকবে। যেই ওটা হবে 9, সেই একটু চালু হয়ে যাবে ঠান্ডা করার জন্য, যেই হয়ে যাবে আরো কম তখন আবার বন্ধ হয়ে যাবে। সো দিস ইজ হ্যাপেনিং ইন এসি অলসো। সো দিস থিংস আর অলসো হ্যাপেন। ইট উইল এনগলফ অপশনাইজেশনস, সবগুলো আসছে, বুঝতে পারছিস? দিস ইজ আ কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম। দেন ইনডিভিজুয়ালি এটাকে গিলে খেয়ে নিল, এটা খেলে একটা ভেসিকেল মধ্যে রাখলো, ভেসিকেলের মধ্যে রেখে কি হবে, এখানে লাইসোজোম আছে, লাইসোজোমের সঙ্গে কানেকশন হলো, নিয়ে এই পার্টিকেলস গুলোকে ভেঙে ইন দ্য সেম টাইম সাম ক্লাস্টারস অফ জিন নিউক্লিয়াস থেকে এমএসসি প্রোটিন তৈরি করলো।
এমএসসি প্রোটিন তৈরি করলো এমএসসি প্রোটিন। এখন বল এবার এমএসসি প্রোটিনটা কি? এমএসসি প্রোটিনটা হচ্ছে 1 and 2, 1 এর স্ট্রাকচার একদম আলাদা, স্ট্রাকচার একদম ছোট্ট করে আমি বলে দিই। এটা হচ্ছে সেল মেমব্রেন, রাইট? তাহলে এর কি কি আছে? এটা হচ্ছে কি না এমএসসি, এই এমএসসি মেজর হিস্টো কম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্স, নামের মধ্যে সব কথা। মেজর হিস্টো মানে হচ্ছে কম্প্যাটিবিলিটি মানে কম্পেয়ার উইথ আদার্স, সি দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সব এই এমএসসি 1 আর এমএসসি 2 ম্যাচিং করতে হবে, আদারওয়াইজ দ্য ফরেন বডি অ্যাজ এ ট্রিটেড উইথ ফরেন বডি। একটা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা যাচ্ছে, এই ছেলে টাইপ ম্যাচিং বলা হয়, এই ছেলে ম্যাচিং মানে সেম সিএইচ, মেজর হিস্টো কম্প্যাটিবিলিটি এমসিএইচ, এমসিএইচ 1 and 2। অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট, এই যে আমরা যে এঁকেছি এই যে গ্রুপটা হচ্ছে এইটা। এবার থেকে যা যা করবো এই গ্রুপে যা যা দেবো সেটা এখানে কি আসবে, দিস অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট। তাহলে এই যে অ্যান্টিজেন টাকে নিয়ে আসবে। So these were the bacteria and externally there is a bacteria. এটা হচ্ছে dendritic cell, একটু আগে বলেছিলাম all the nucleated cell have MC1 but for the antigen binding cells require MSC2, so will be 2. Virus enters into the cell directly in the cell, কোন ভাইরাস মনে কর। তাহলে ভাঙবে, একটা সেলের মধ্যে কি কি থাকে, নিউক্লিয়াস থাকে, মোটামুটি মেন নিউক্লিয়াস। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, দিস ভাইরাস আফটার ইট, সাপোজ ধরে এটা তো কোভিড ভাইরাস বা ধরে নিতে এটা অ্যাডিনো ভাইরাস, যে কোনো ভাইরাস ইজ এন্টারিং দ্য সেল আফটার দ্য ক্র্যাকিং দ্য ডিফেন্স লাইন, তবে সে সেলে ঢুকতে পারছে। তার আগে তো আমার ডিফেন্স মেকানিজম আছে, মিউকাস আছে, কেমিক্যাল আছে, সব আছে, তা হলেও ঢুকে আছে, নেজাল দিয়ে ঢুকে গেল ভাইরাস বা গলা দিয়ে ঢুকে গেল খাওয়ার মধ্যে দিয়ে, ইনহেল করলাম কোভিড, দ্যাট ইজ কামিং টু দ্য cells. Cells may be any cell, epithelial cell, alveolar cell, any cell can happen, any cell. So this cell will go into the cell. Now এই সেলটাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত টি সেল চিনতে পারবে না। টি সেল only recognized antigen when it is associated with either MSC1 or MSC2, কারণ that training এইভাবেই হয়েছে যে অ্যান্টিজেনকে থাকলে আর MSC2 এর মধ্যে থাকলে তবেই তুমি চিনতে পারবে। আর একবার যদি টি সেল রেকগনাইজ করে নেয়, দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ ইমিউনিটি। একবার যদি ওকে চিনে নেয়, কারণ দিস আর দ্য স্পেসিফিক ইমিউনিটি। কোভিড তো কোভিডকেই দেখছে, যে স্ট্রেনটা বেরোচ্ছে সেটাই, যেমন এখন এসছে নিউ স্ট্রেন ইজ J1 strain. It is not so much variant, so much study is going on, but it's not harmful at all. JN1 strain is going on now. Okay, so these are the structure of MSC1 and this is the MSC2. If you go through the good books, you can came across this line. আমার সোর্স হচ্ছে যে কি জানার দরকার, alpha 1, alpha 2, alpha 3 and beta, and এখানে alpha 1, alpha 2 and beta 1, beta 2, এগুলো একটু পরে দরকার হবে। Now these are happening in the MSC2 bacteria. Now virus has come. তাহলে ভাইরাস কি করবে, ভাইরাসটাকে ভাঙতে হবে। কেন? ভাইরাসটাকে না ভাঙলে আমি অ্যান্টিজেন্স পাবো না। কি পাবো না? পেপটাইডস ফর্ম, অ্যান্টিজেন পেপটাইডস অর MSC2 peptide complex চাই আমার for the recognition of the T cell, for the activation of the T cell and further. So this is breakable by proteasome. Proteasome কি করে? প্রোটিনকে ভাঙে, সমস্ত কিছুকে ভাঙে। So
এটা হচ্ছে কি না 8 থেকে 15টা পেপটাইডস তৈরি হলো। এটা কিসের পেপটাইডস? ওই ভাইরালের পেপটাইডস। মানে এটা অ্যান্টিজেন। এই অ্যান্টিজেনকে আমার এরকম টাইপের সেলুলারে নিয়ে আসতে হবে, দেন অনলি ইট ক্যান বি রেকগনাইজড বাই দ্য টি সেল। After the T cell recognition, then only antibody can form by the stimulation of B cell, and then only you can eliminate the virus. Otherwise, no eliminations. শুধু মারলে হবে না তো, এই তো মারলো এখানে, মেরে কি করছে? These antigens products or peptides come into চলে এলো। এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে অলরেডি MSC1 তৈরি হয়ে আছে। কি তৈরি হয়ে আছে? MSC1। এটাতে আমার পেপটাইড আছে, গ্রুপ আছে, ওই যে গ্রুপটা আছে সেটা নট গোয়িং ডিটেলস দ্যাট এখানে একটা ট্রান্সপোর্টার থাকে, আমি সেই নামগুলো বলছি না। সেই ট্রান্সপোর্টার দিয়ে এই পেপটাইডস ঢোকে, এই অ্যান্টিজেন্স ঢোকে কোথায়? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে। For what? For the combination of the MSC1 molecule already formed from the nucleus after the transcription factors. So then এই MSC1 এর গ্রুপে এইটা চলে আসবে। সেখানে এখানে রিঅ্যাসেম্বলিং হবে, গলগিটা কি হয়? রিঅ্যাসেম্বলিং হলো, and then ultimately forms vesicle like that. এর মধ্যে কি আছে? MSC আছে, then fuse to the cell and then present in আছে। এবার যাবে কোথায়? এবার যাবে ব্লাডের মাধ্যমে লিম্ফেটিক সিস্টেমে ফর দ্য প্রেজেন্টেশন অফ দ্য টি সেল। কোন টি সেল? ভাইরাল অ্যাক্টিভেটিং সেল, মোস্টলি দ্য CD8, তাই না? ভাইরাল CD8 কে টক্সিক, সাইটোক্সিক টি সেলকে সে এখানে প্রেজেন্ট করবে। তাহলে বুঝতে পারছিস কিভাবে হচ্ছে জিনিসটা? তাহলে ফ্যাগোসাইটোসিস ফ্র্যাগমেন্ট MSC2 নিয়ে এটা এখানে রয়েছে, এটা MSC2, তেমনি এইখানে হচ্ছে বুঝতে পারছিস? MSC1 is present all nucleated cell except কেমন থাকে না, কোথায় বল? RBC নিউক্লিয়াস নেই, MSC1 কিন্তু ওখানে নেই, but each and every nucleated cell having MSC and the presentation of কোথায় প্রেজেন্ট করবে? এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া। এবার তুই এর জন্য কিছু ব্যবস্থা কর, আমরা মেরে ধরে পাচ্ছি না, একে মেরে ধরে একে আমরা পাচ্ছি না। কে পারবে? অ্যান্টিবডি ফরমেশনস করতে হবে। অ্যান্টিবডি ফরমেশনস ছাড়া ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে তুমি এলিমিনেট করতে পারবে না। দ্যাটস ওয়াই sometimes we prescribe the dengue IgM। প্লাজমা সেল তৈরি করবে after the B cell, that is IgM. So acute infections releasing the IgM, that's why I am prescribe only the IgM করো বাবা, IgG করবে না এখন, IgG পরে হবে, late reactions IgG সেটা কখন হচ্ছে? তাহলে আমি যদি IgM প্রথম দিকে দিয়ে দিই, একটা ডেঙ্গু ফিভার আসবে, আসছে এখানে অনেকেই আসছে, না তোমার ডেঙ্গু হয়নি, আমার কাছে এলো 6 দিনের মাথায়, আমি স্মার্ট, আই নো দ্যাট নাও 5th ডে ওভার, IgM তৈরি হয়ে গেছে, ডেঙ্গু IgM দিয়ে দিলাম, পজিটিভ এলো, ওটা তো জানে না, জানে ট্রিটমেন্ট করতে জানে, কিন্তু ও নলেজ অফ ইমিউনিটি, হি ডাজ নট নো এনিথিং, দে কখন বাড়ে কখন কমে সে জানে না, সে টেস্ট দিয়ে দিয়েছে। If you really want to know in the 1 to 2 days or 3 days or 4 days, that is called the non-specific antigen 1, NS1 antigen by the ELISA method only, not only other methods to detect. Anyway, if NS1 antigen is negative, does not mean that the dengue is negative. But if NS1 is positive, definitely dengue is there. Okay, but dengue IgM means negative, IgM positive means positive.
right? So these things are related to this, so I explained this a clinical scenario that's interesting for you. So দুটো জিনিস ঘটলো, MSc1 MSc2 স্ট্রাকচার জানলাম, ও বাবা, and then this is happening for the end government and these activations is going on. Now the T cell activation এর জন্য আমার তিনটে সিগন্যাল দরকার, কটা সিগন্যাল দরকার, কটা সিগন্যাল দরকার, তিনটে। এখানে কি আছে, আমার অ্যান্টিজেন আছে, আমি এক্সপোজার হয়নি, কোথায় আছে, লিম্ফ নোডে আছে, তাহলে এই জিনিসটাকে লিম্ফ নোডে যেতে হয়েছে, দেন অনলি রিকগনাইজ। নাও ভালো করে মন দিয়ে আছে আমার কি আছে, আছে কালারটা হবে, কোনো উপায় নেই। আমি যাব না, আরো কিছু বলা যায় বাট আমি যাব না। তাহলে কি হচ্ছে এখানে, সিগন্যাল 1 কি করতে চলেছি, নেভ টি সেলকে অ্যাক্টিভেশন করতে চলেছি, কিভাবে, ফর দ্য প্রেজেন্টেশনস বাই দ্য প্রেজেন্টিং অফ দ্য অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিজেন ইজ দেয়ার। নাও first signal is called the stimulation, first is called MSc along with the antigen peptides and T cell receptor combination. তাহলে স্টিমুলেশন আরেকটা ঘটনা ঘটছে, CD4 যে রিসেপ্টর ফর টি সেল আর বিটা ফ্র্যাগমেন্ট, মনে আছে MSc2 এর কি ছিল, আলফা 1 আলফা 2 বিটা 1 বিটা 2, তাহলে CD4 is connected C, these two is called stimulation, is the signal 1, number 1. Number 2, as well as our suppression, everything CD28 of T cell and T cell, these are connected. This connection is called co-stimulations. Number 2, co-stimulation. Number 3 is the cytokine release. And this interleukin 2 will অ্যাক্টিভেট করবে। তাহলে কি কি ঘটনা ঘটবে, এখানে আমরা কি কি পেলাম, MSc2 with peptide, CD4 with the MSc, interaction between these two receptor and MSc and peptide and CD4 and MSc beta 2 fragment is called stimulation. It is the first stimulation that is very very important. Without this co-stimulation, any T cell cannot be activated, cannot be go further, means cannot be show immune response at all. So this connection with the CD28 and the B71 and B72, এটা আরো নাম আছে, আমি ডিটেইলসে গেলাম না, এইটুকু মনে রাখতে হবে, লিখতে পারলে ভালো নাম্বার পাবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে হাউ টি সেল অ্যাক্টিভেশন অকার্স, টি সেল অ্যাক্টিভেশন এইভাবেই হচ্ছে। দেন অনলি দিস সেল, হেল্পার কথাটা কেন বলছে, কারণ ইট হেল্পস বি সেল টু proliferate, T
It helps to other subtypes of T cell for do their jobs, as well as these T cells form the B cell activation, B cell থেকে plasma cell থেকে antibodies of what? Antibodies of that fragment. তাহলে বুঝতে পারলি একটা ঢোকা থেকে আরম্ভ করে ব্যাকটেরিয়া এনভায়রনমেন্ট থেকে আরম্ভ করে প্রেজেন্টেশনস করে টুক 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 করে লিম্ফোসাইটসে এলো, লিম্ফোসাইটসে আমার অলরেডি সে ট্রেন্ড গ্রেভ টি সেল আছে. This grave T cell recognizes the antigen only the connection with the MSC2 or MSC1. In case of bacteria, this is MSC CD4, that is the MSC2. If it is CD8 and the viral cells, viral entry, then it will be MSC1, like that, nothing else. And then two stimulation is very important, mainly two stimulation, especially the co-stimulation between the CD28 of the T cell and B71 and B72 of the antigen presenting cells. These stimulations ছাড়া হবে না. নাও এবার বলছিলাম না একটা যে চেক দরকার, হোয়াট আর দিস চেক পয়েন্ট, যদি এটা হতেই থাকে মনে করে অ্যাক্টিভেশন হতেই থাকছে তাহলে এই যে আমি ভাইরাসের যে গ্রাফটা এঁকেছিলাম সেটা চলতেই, তাহলে কি হবে? ওভার ইমিউন রেসপন্স, সাইটোকাইন স্টর্ম, and that is called the self damage. অটো ইমিউনিটি এইভাবেই হয়. তাহলে বুঝতে পারছিস autoimmune diseases, many diseases are autoimmune. When you will pass there, you will came across with lots of autoimmune diseases because of this checkpoint is damaged by some genetic factor, some environmental factor. Everything is there for the checkpoint. Now checkpoints are কারা? চেকপয়েন্টের জন্য কতগুলো রিসেপ্টর লাগবে মনে রাখতে হবে যে cell and right, these two are the negative stimulator. মানে এই যে co-stimulation হচ্ছে তাকে ইনহিবিট করে, তাহলে ইনহিবিশনের জন্য কি লাগবে? CLTA4 and CD40 connector or receptors. এরা যদি তাহলে পুরো সিস্টেমটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। এটা তখনই করবে যখন আমার অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হয়ে গেছে। এইটা কোভিডের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছিল না। only that এই যে টি হেল্পার তৈরি হলো, এটা ডিফারেন্ট সাবটাইপস বইতে দেখবি আছে। এরা কারা? এরা হচ্ছে সাবটাইপস অফ টি হেল্পার সেল। I'm not going details into this. This is the এক একটা জিনিসের এক এক রকম কাজ দরকার আছে। সাপোজ মনে কর একটা ফিতা কৃমি ঢুকে গেছে তোর, বা একটা ওয়ার্ম ঢুকে গেছে, এটা কি মাইক্রোবসের মতো? তা তো নয়, তুই তো চোখে দেখতে পাচ্ছিস। তাহলে এত বড়টাকে ফ্যাগোসাইটিস করা কি মানে খুব একটা প্রবলেম হবে, সুবিধা হবে? হবে না। হাউ ইট ইজ ড্যামেজিং অর কিলিং দ্য মাইক্রোবস অ্যাজ এ ফরেন অ্যান্টিজেন, তাই তো? ছোট ছোট বাচ্চাদের হয়, অনেকটা বড়দেরও হয়, বডি করলেই দেখি বড় বড় কি বেরোচ্ছে। তো দিস আর দ্য ওয়ার্মস, দিস ইজ আ ফরেন অ্যান্টিজেন্স আর দেয়ার, হাউ দে ক্যান ড্যামেজ। পূর্বে যদি মনে নাও রাখতে পারিস তাহলে কোনো প্রবলেম নেই, জাস্ট আইডিয়া। এটা দেখি ওয়ার্মস, তাই তো? ওয়ার্মস that may be tapeworms, that may be pinworms, anything, any worms that is চোখে দেখতে পাচ্ছি। So that is a big thing basically. একটা মাইক্রোবস, একটা ব্যাকটেরিয়া and ভাইরাস চোখে দেখতে পায় না, but these are things is going on. So what will happen? এই যে ইন্টারলিউকিন 4 and 5 and 13 এর প্রত্যেকটা স্পেসিফিক কাজ আছে। 4 কি করবে না, IgE রেসপন্স করবে করে, কি করবে এই and then will cause resistance with this one
lysis of the fragmented OMS কে পুরো ভেঙে গুটি গুটি করছে। তাহলে বুঝতে পারছিস, interleukins and cytokines are the main important thing after the activation of the T cell. Are most important. First signal is between the MSC peptide complex and T cell receptor as well as CD4 and MSC beta fragment. শুধু MSC বলতে হবে connection. This is signal 1. Now co-stimulation or signal 2 is between the CD28 of T cell and B71 and B72 of the antigen presenting cells. This is a much more important. যদি এটা না হয় তাহলে অ্যাক্টিভেশন হবে না। যদি শুধু 1 হয় তাহলে হবে যেমন হলো, তেমনি শুধু মানে co-stimulation না হয় তাহলে T cell activation হবে না। No T cell activation. If it is not activated, then NEF T cell থেকে T helper cell তৈরি করতে পারবে না। Ultimately B cell activation হবে না। B cell activation ছাড়াও T cell এর সাবটাইপ তৈরি হবে না। সাবটাইপ গুলো কারা? এই যে মোটামুটি TH1, TH2, TH17, যদি টাইম থাকে কোনো একটা ক্লাসে পড়িয়ে দেবো। T রেগুলেটরি, T ইম্পর্টেন্ট, এটাকে আগে বলা হতো T সাপ্রেসার জিন বা T সাপ্রেসার সেল। তো বইতে হয়তো আছে রেগুলেটরি খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন? রেগুলেটরি যদি আমার সাপ্রেস না করে তাহলে T সেল অ্যাক্টিভেশন হতেই থাকবে। ওভার স্টিমুলেশন অফ দ্য ইমিউন রেসপন্স ইজ ডেট্রিমেন্টাল ফর আওয়ার হেলথ। So immune response is important, but overstimulation of the immune response is detrimental for your health, and that may cause damage of your body as well as death of your body, and it can may present with many autoimmune diseases. Autoimmune কথাটার মানে তো তাই, autoimmune আমার নিজের সেলকে ও ফরেন বডি ভাবছে, সেই জন্য। রিসেন্টলি একটা গল্প বলি, আমার বাবার কয়েকদিন ধরে 5 to 7 days of the fever is going on, and mostly I went to the with family with my at the Rajasthan, and many flights changes was there, many places were gatherings so much, hugely fever and hugely cough was there. After the 5 days I have started steroid. Now the 8th day he is feeling better. Why it is happening? Because I say done the blood reports done, it is quite common, there is a viral, this is a fever. COVID test already done, report is pending, but still whatever it may be, it attacks like that, right? So it attacks like that means বাবার কি হচ্ছিল, ফিভারটা কিছুতে কমছিল না, আফটার 7 days কমছে না। মানে কি করেছে, টি সেল অ্যাক্টিভেশনস করেছে ঠিকই, বাট রেগুলেটরি টি সেলস কিন্তু অ্যাকশন নিচ্ছে না। তার মানে এখানে কমপ্লিমেন্ট কি করছে, কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম এনহ্যান্স করছে ইমিউনিটি ক্ষেত্রে ইনফ্লামেশনকে। তুমি জবাব দেখাও, দেখাচ্ছে। সো আই স্টার্টেড দ্য স্টেরয়েড মেডিসিনাল methylprednisones, and now he is quite better. So whenever you are starting the steroid, you have to knowledge these things of T cell activation, regulatory T cells, as well as your co-stimulations. So co-stimulation is important. Side by side negative stimulator, যে আমি co-stimulate হতে দেব না, T cell activation আর হতে দেব না, that is also by the T regulatory cell as well as some CLTF4, এগুলো কেউ কোনোদিন জিজ্ঞেস করবে না, for your knowledge, CLTF4 present with the T cell and the CD40, and there is different others name also there, I am not remembering, and another is that there is a PDL and this. এগুলো হচ্ছে মানে কো-রিসেপ্টরকে হতে দেবে না, টু রিডিউস দ্য অ্যাক্টিভেশন। আমার অ্যাক্টিভেশন একটা ফেজ মতো দরকার, তারপরে আমার অ্যাক্টিভেশন দরকার নয়, আমার আনন্দ পাওয়ার কোনো কথা নয় ইফ টি সেল অ্যাক্টিভেশন হয়ে যাচ্ছে। নো, নট অ্যাট অল, no, not at all. That is a hyperimmune response is detrimental for our health, even you can die, and that's why many diseases we are came across like that in this phase, in children and adults also. So whenever we are not suspecting anything, কি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না, we always prefer a short course of steroid, and this is magic. Remember, this is magic. Last few 15 days বাদে একটা dengue and scab typhus both are there, and that is a detriment of fever কমাতে পারছি না। All the medicines are given, fear কিছু করতে পারছি না, steroid indications নেই, not at all, but still empirically I started at the very seeing the culture report is negative, there is no bacteria, I have started the steroid, and then magical report within the 48 hours baby is eating and drinking and everything, channel off, is going discharged in the 5 days, magic. So what is happening here? It is happening due to the overactivations or over response. T
T cell activation হয়ে গেছে। That means the gene that is formed by T regulatory as well as these negative stimulator of the T cell and the antigen presenting cells are not acting properly. কিছুটা বোঝা গেছে? So in this way, this immune system is the first thing that there is no finishing end as কোথাও শেষ করা যাবে না। Each and every ক্লাস লাগবে, পাঁচটা ক্লাস, each and every very not so that it is 17 কথাটা বললাম, those are having the fungal infections, the T helper cells 17 helps to damage or to break down this one. Parasites এর জন্য কি বললাম? TH helper cell, parasites IgE response মানে অ্যালার্জিক রেসপন্স এর জন্য করছে। বাট if it is hyperactive তাহলে কি হবে? আমার হাইপারসেনসিটিভ রিঅ্যাকশন হবে। আমি একটা ওষুধ দিলাম, আমার রিঅ্যাকশন হয়ে গেল, কি সেটা? হোয়াট ইজ দিস? ইট ইজ দ্য হাইপারস্টিমুলেশন রিঅ্যাকশনস, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাক্টিভেশন স্যার বন্ধ হচ্ছে না, অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে। অ্যাক্টিভেশন মানে কোস্টিমুলেশন ইজ মাস্ট। কোস্টিমুলেশন মানে CD28 and B71 and B72। CD28 টা হচ্ছে টি সেলে থাকবে আর এখানে থাকবে নেফ টি সেল, মানে হচ্ছে যে কখনো সেলুলার সাইকেল যায়নি, জিরো স্টেজে সে আছে, they never came across with any antigen before, and that is the effector T cell form, and after this activation T help as well as T memory cells also form, T memory cells also form। কেন হবে? কারণ দিস ইফেক্টর সেল যতটুকু দরকার ততটুকু নিয়ে বাকিটা ডিক্লাইন হয়ে যাবে, ডেথ হয়ে যাবে, টি সেলও ডেথ হয়ে যাবে in our circulation, that is called T memory cell। next time যখন ওই ভাইরাস বা ওই ব্যাকটেরিয়া আসে তাহলে আমার কোস্টিমুলেশন এত দরকার হবে না, কারণ they are already trained, they know them very well, so active and fast action will be there, and that is the beauty of our vaccinations। okay, so any questions? For your knowledge, only for your knowledge, not for your exam, for your exam, Indian immunity, adaptive immunity, and how it is recognized, বারবার বলছি, how it is recognized, the pathogen associated molecular pattern and pattern recognition, যেটা আজকে বললাম, different types of cell receptor there, so both other recognitions, otherwise recognition হবে না, if not recognized then phagocytosis হবে না, if phagocytosis is not there, sub related, if this is not phagocytosis then the presentation of the antigen will not be get through the MSC1 and MSC2, not the activation জন্য লিম্ফ্যাটিক্সে আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক সেলকে যেতেই হবে, নাথিং, এটা আমাকে না গেলে হবে। আফটার দ্য প্রেজেন্টেশন যখন করছি আমি কিভাবে করছি না, CD4 receptor connection with the MSC and T cell receptor first stimulation or first signal, second signal is the without no activation will happen. After the activation, T effector cell, T helper cell form, subtypes of T cells are formed. The subtypes of T cell is recognized or formed by the genetic counseling, genetic help, as well as some markers are there. I am not going details at all. যখন যার দরকার তখন সে তৈরি করে নিচ্ছে, that is the beauty। ফাঙ্গাল ঢুকেছে, সাপোজ ক্যান্ডিডা ইনফেকশন হয়েছে, এই বুঝতে পারছি অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি, থোড়াই কমবে কিন্তু বডি কমাবার চেষ্টা করবে, কে চেষ্টা করবে? TH17। but if it is activation, the problem is that this activation called the overstimulation of the immune response, and then the foreign, our own cell কে foreign হিসেবে গণ্য করা হয়, that is a detrimental for your health। so the T regulatory helper cell genetically controlled, and they control by the releasing of interleukin 10 and TGA beta, the T regulatory কি জিনিস এটা? B10 is inhibits the macrophages, ভাই তুই থাম, তোকে আর phagocytosis করতে হবে না, করলেও আবার যাবে, and this one it causing the antimicrobial layer of the epithelial cell, যে ভাই ইনভেশন আর করো না, তাহলে একদিক থেকে হচ্ছে ম্যাক্রোফেজ কে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, একটা হচ্ছে আমার এপিথেলিয়াল সেলকে বলছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল লাইনিং করে দিলাম, তুই যাতে আর এখানে ভিতরে ঢুকতে না পারিস। So these things are regulations
of the T cell or T cell activations. So T regulatory helps us to come across with the COVID area. যার যার টি রেগুলেটরি সেল ভালো করে কাজ করেছে তারা খারাপ হয়েও ভালো করে ফিরে এসছে, যাদের কাজ করেনি বা জেনেটিক্যালি যাদের তৈরি হয় না তারা মরে গেছে। ওকে, সো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইমিউনিটি ছাড়া কিছু হয় না। ইমিউনিটি অ্যান্ড ইনফ্লামেশনস গো থ্রু গুড বুকস, বারবার পড়ে যা, শেষ হওয়ার নাই। স্টিল নাও আই রিড at least 15 minutes 20 minutes for the immunity and the inflammation, নতুন নতুন জিনিস। So very very helpful. Any questions? No. Thank you very much. or histology of the liver এগুলি পরে তোমরা পড়বে liver is the না এটা জানতে হবে liver is the second heaviest organ in the body, it is of 2% of body weight, but the most important is that the lung is supplied by two arteries, you must remember, pulmonary artery and bronchial artery। এই কথাটা আমরা bronchial artery বলতে ভুলে যাই সবসময়। we utter that what is the blood supply of lung, sir, pulmonary artery, but we forget to tell there are bronchial artery which supply the conductive zone of the lung. Similarly, liver is mainly supplied by a vein. Though it is a vein, it carries nutrients which are absorbed from the intestine. We eat foods. তুমি অ্যাপ্রন পড়ো না কেন? প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে সবাই অ্যাপ্রন পড়বে, আমি লেকচার ক্লাসে না হোক লুকস অড। কেউ যদি এনএমসি বা কেউ আসে তখন দে উইল মার্ক এ ব্যাড রিমার্কস, আমাদের তখন দোষ পড়বে। আচ্ছা, সো which take food which are digested in the intestine, and these smaller digestive products has been absorbed by the portal vein, and portal vein then carries this glucose, amino acids, fatty acids and glycerols, vitamins, water, etc. to the liver, which is a factory. So the intestine is the field, like the field where the crops are grown, and these crops are taken by the transport. Portal vein acts as a transport, and then it goes to the liver, and liver modify these things for the need of the body. It metabolizes glucose to glycogen, combine fatty acid and glycerol to fats, and also synthesize amino acids to proteins. Also it synthesize some vitamins, etc. Cholesterol, and also it's one of the important products found by the liver, already you know, is the bile, which contains broken down products of the hemoglobin. The old hemoglobin is captured by the spleen and which is been destroyed, but the iron is a very essential to body, and iron is remain in the heme portion of the hemoglobin, so it does not allow to heme, or when it is broken down, the body does not allow this heme or iron containing heme to go out from the body, so it absorbs this iron, it goes to the liver, and liver it forms the bilirubin, and also bile acids and bile salts, and all together it ultimately are excreted by the liver, which is known as the bile. So many functions are carried by the liver. So main blood supply of the liver is the portal vein, but portal vein carries all, but not the mainly, also it carries some oxygen, but it doesn't carry the oxygen which is needed by the liver cells, and this is carried by the hepatic artery, which is a branch of the celiac artery, which is a branch of the abdominal aorta. So blood supply of the liver is the portal vein and hepatic artery, and the venous drainage of the liver by the hepatic veins, and hepatic vein actually formed in the liver as a central vein ultimately joined together to form the hepatic veins.
So blood supply of the liver is the portal vein and hepatic artery. Venous drainage is the central vein, thereby the hepatic vein. Hepatic vein ultimately drains to the inferior vena cava. Inferior vena cava goes to the heart and circulation completes. So this is the main circulation of the liver. So this is the liver and this is the portal vein. Look, it carries digested products and it also carries from the spleen the broken down products of the hemoglobin. Ultimately, they join together to form the portal vein and goes to the liver. And also liver is supplied by the branches of the celiac trunk known as the hepatic artery, which carries mainly oxygen to supply oxygen and other nutrients to the hepatic cells. And from the liver, there are small veins are present here known as the central vein. These central vein ultimately join together to form the larger veins. Ultimately, it forms the hepatic vein. Hepatic veins drain to the liver. So, one end blood supply, hepatic artery and portal vein. Venous drainage by the central vein, then to the hepatic vein. This is the architecture of the liver. And liver products so many important things are in our body. Cholesterol, plasma proteins, vitamins, and also the bile salts and bile pigments. These are ultimately, some directly goes to the blood, some directly goes to the blood, for example, plasma proteins, vitamin D, etc. They are directly goes to the blood. And some are excreted by a duct to hepatic duct, ultimately stored in the gallbladder, then by the common hepatic duct, common bile duct, it goes to the duodenum. So, we can call the liver acts as both an endocrine and an exocrine organ. Because liver, some products of the liver that produce, which directly goes to the blood without any duct. This is the definition of the endocrine gland. And some products excreted out by the liver by means of a duct. This is the definition of an exocrine gland. So, liver is a dual gland, both endocrine and exocrine gland. বলেছে এগুলি পরে পড়বে, এখন টাইম নষ্ট করে লাভ নেই। এতগুলি ফাংশন, liver is the main factory in our body. So many functions, exocrine function, endocrine function, excretory function, metabolic function, storage function, glucose as glycogen, detoxification function. Certain chemicals and drugs are become detoxified by the liver cell, phagocytic function, and also in fetus, they can produce the blood cells. Now, going to the histology. With this introduction, going to the histology. Liver is covered by a fine peritoneum-like covering, under which there is some areolar connective tissue cover the whole of the liver, which we call the Gleason's capsule. We call the Gleason's capsule. So, the finer substance is covered by the peritoneum. And peritoneum and the liver, proper liver cells, there is a fine connective tissue covers the whole of the liver, which we call the Gleason's capsule. We call the Gleason's capsule. Now, before going to the actual thing, we take a tissue of the liver and seen under a microscope, it will be look like that. But it is a cross-sectional, two-dimensional structure. Customarily, liver is arranged as a lobules. The Gleason's capsule, I have already covering, it is a connective tissue covering. It goes inside the liver by a septa, by a partition, and divide the liver into number of small lobules.
Classically, the liver lobule is hexagonal structure. Hexa means 6. It is a hexagonal structure. It is a two-dimensional. If it is a three-dimensional, if you draw, it is look like that. So, it looks like that. And ঠিক এর পাশে আরেকটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার রয়েছে, এইখানে আরেকটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার রয়েছে। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, পিলার্স অফ হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার, রাইট? আমরা যখন ট্রান্সভার্স সেকশন দেখছি তো শুধু মাথাটা দেখছি, উই সি দ্য হেডস, ক্রস সেকশন অফ দ্য হেড, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট লুকস লাইক দ্যাট। And each structure is separated by a fibrous tissue, connective tissue septum derived from the Gleason's capsule. সবখানে রয়েছে, right? Central part of this pillar is occupied by central vein. আগেই বলেছিল venous drainage starts from the liver as a central vein, which is cut section look like that, but actually it is look like that. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, ভেনটা এরকম, কিন্তু ট্রান্সভার্স সেকশন এরকম লাগছে। আমরা তো শুধু এইটা দেখতে পাচ্ছি, এগুলি তো দেখতে পাচ্ছি না। মিলছে কি এবার? হ্যাঁ, and each corner there is a rounded territory surrounded by a fibrous tissue capsule. Each corner there are small territory, round or polygonal shaped territory, which is bounded by again a fibrous tissue, ill-defined fibrous tissue capsule. এবং এটা তাহলে দেখতে কিরকম লাগবে যদি আমরা থ্রি ডাইমেনশনের দিকে এরকম। If we look under microscope this territory, this is look like that. এটা যদি টেরিটরিটা হয়, এইটাকে এনলার্জ করে বড় করেছি আমি। এইখানে রয়েছে একটা স্মল ট্রিবিউটারি অফ এ পোর্টাল ভেইন। পোর্টাল ভেইন বলেছি না, মূল পোর্টাল ভেইন হচ্ছে মোটাটা, যেটা উই ক্যান সি। ইট ইজ এ ব্রাঞ্চেস, এই ট্রিবিউটারি, ফাইনার ট্রিবিউটারি স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য পোর্টাল ভেইন। আগেই বলেছি ব্রাঞ্চ বলবো না। whenever we utter vein, we never say branch, we say tributary. আর্টারির ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ, এটা যেন একদম মাথায় ঢুকে যায়। ব্রাঞ্চেস অফ পোর্টাল ভেইন হবে না, স্মল ট্রিবিউটারিজ অফ দ্য পোর্টাল ভেইন। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ লুকস লাইক দ্যাট। Small branches of the hepatic artery, ওই যে হেপাটিক আর্টারি 20% অক্সিজেন দিয়েছিল,
branches of the celiac trunk, branches of the abdominal aorta, which gives carrying oxygen, goes to the liver, give branches, smaller branches, more smaller branches, more smaller branches, and smallest branches is present here. So small branches of the hepatic artery, and liver produce bile. Bile is excreted by এইমাত্র বললাম bile duct. Bile ducটের সবচেয়ে ছোট নাম কি? রিভারের যেমন স্মল রিভারকে আমরা বলি রেভুলেট, হিলকে বলি হিলক। সিমিলারলি ডাক্টের স্মল ডাক্টকে আমরা বলি ডাকটিউল। The small ductule of the bile duct. অন্য কালার নেই, সাদা দিয়ে আঁকছি। এই তিনটে জিনিস থাকে সারাউন্ডিং বাই দ্য ফাইবার, এবং সবটাকে আমরা বলি, আসছি আমরা তাহলে এই কর্নারে এরকম থাকে প্রত্যেকটা জায়গায়। কি কি থাকছে এখানে? কটা জিনিস থাকছে? তাহলে আমরা কি বলতে পারি? পোর্টাল ট্রায়াড। পোর্টাল ট্রায়াড। তাহলে এই রে, আচ্ছা যাকে এইটাকে আমরা বলি পোর্টাল ট্রায়াড। তাহলে ইচ কর্নারে পোর্টাল ট্রায়াড থাকছে। প্রত্যেকটা 6 কর্নার আছে, 6 কর্নারে পোর্টাল ট্রায়াড থাকছে। কিন্তু আসলটাই তো বললাম না, লিভারের সেল কোথায়? যে হু উইল মেইন composition of the liver is the liver cells, which is known as the hepatocytes, which are known as the hepatocytes, hepatocytes are like a brick, এরকম ব্রিকের যেমন 6টা ফেস আছে, এরও 6টা ফেস আছে, ব্রিক 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 করে সাজিয়ে, and they are arranged radially starting from the central vein towards the periphery. Like a course of a wheel. Like a course of a wheel, spokes এর মতো, or say like a spokes of a wheel, সাইকেলের চাকার স্পোকস আছে না, ঠিক এরকম। ঠিক এরকম ওয়ান সেল থিক। কিন্তু এটাই আগে বলছি, আমরা এটা ট্রান্সভার্স সেকশনে দেখছি। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ইফ উই সি ইন 3-dimensional ফিগার, each cell is like a wall. একটা খাতা আছে কারো? বড় খাতা দেখি, এমনি খাতা, বই দিও না। হ্যাঁ, এই তো এটাই হয়ে যাবে। এই জায়গাটা যদি, এটা ধরো হেপাটিক লোবিউল, ইট ইজ দ্য সেন্ট্রাল ভেইন, হিয়ার লাইজ দ্য সেন্ট্রাল ভেইন, এরকম, রাইট? তো এদিকে পোর্টাল লোবুল রয়েছে, অ্যান্ড দিস হেপাটোসাইটস আর অ্যারেঞ্জ লাইক ওয়ান সেল থিক, লাইক দিস। আমি তোমাদের দিকে যাচ্ছি, এটা এইদিকে করে নিই, অতটা তো পুরো গোল হবে না। এইরকম, এইরকম, বুঝতে পেরেছো? এই লিভার সেলগুলি এরকম, এইখানে এক একটা প্রচুর সেল নিয়ে একটা একটা ওয়াল তৈরি করছে। এই একটা সেল থিক ওয়াল, আরেকটা সেল থিক ওয়াল, আরেকটা সেল থিক ওয়াল, আরেকটা সেল এরকম গোল করে রয়েছে, এবং যখন ট্রান্সভার্স সেকশন দেখছি এরকম লাগছে। তাহলে কত সেল থিক ওয়ালগুলি? ওয়ান সেল থিক। এরপরে এই যে দুটো ওয়াল রয়েছে হেপাটোসাইটসের, দুটো লেয়ার হেপাটোসাইটস, there is a space, there is a space between the two walls, দেখতে পাচ্ছ? There are space, and these spaces
or these spaces are called sinusoids. These spaces are called in between the তাহলে খুব ভালো করে এটা বোঝো, this is the central vein, central part. এই যে সেল ওয়ালগুলি, এই ওয়াল অফ দ্য সেলস, between wall of the cells there is a space, but these spaces are not empty. These spaces are filled by blood, lined by a single layer of endothelial cell. I have told in your lecture class what is the difference between capillary and endothelial. More or less same thing, but the endothelial cell, between the cells, the pores are large, so that many large sized molecules can pass through and through. In capillaries, it is not possible. So, these are called sinusoids, full of blood. Which blood? I will come later on. No. তাহলে এইটা বুঝতে পারলে? তাহলে এইগুলি আমরা দেখব। এরপরে লাস্ট ওয়ার্ড, why, what we call, it is known as the classical lobule. So what do you mean by the classical lobule? A hexagonal structure which is occupied centrally by a central vein. On the peripheral angles there are portal triads containing a branch of the hepatic artery. কি হলো? Why so late? What? Student section, no. Take your seat. A small ductule of the bile duct and a tributary, small fine tributary of the portal vein. And in between there is an rays or spokes of hepatic cells. These are called classical hepatic lobule, hexagonal in structure, and each lobule is separated from the, completely separated from the other lobule by connective tissue septum. But this is only true in pigs or lower animals, not in human. In human, this is, may not be hexagonal, এক নম্বর, maybe 4-sided, 5-sided, maybe hexagonal, 6-sided structure. And the most important is that in pigs, all the lobules are separated from one from another. But human, these separation in places are incomplete. কোনো কোনো জায়গায় কোনো ওয়ালই নেই. So, adjacent lobule merge with one another. ফলে cells of these lobule can go branches, এইটা হচ্ছে একটা সেলের একটা ওয়াল, can go to the other lobule. So what we call the classical hepatic lobule, it is also present in human, but not as a classical which is present in the pigs. আগে pigs এর দেখে ওরা ডেসক্রাইব করেছিল, in human যখন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, লোয়ার মাইক্রোস্কোপে ক্লাসিক্যালি লাগে, but in human আরো যখন মাইক্রোস্কোপ is been advanced, it is found this is not classical as described earlier, because the boundaries are not complete. So the adjacent cells can go give branches and goes to the neighboring lobule, and structure is not strictly hexagonal. এবং সমস্ত অ্যাঙ্গেলেই যে পোর্টাল ট্রায়াড থাকতে হবে তার মানে নেই। অনেক সময় অ্যাঙ্গেলস আর দেয়ার, বাট পোর্টাল ট্রায়াডস আর অ্যাবসেন্ট। এটা গেল একটা লোক। দেয়ার আর আদার ক্লাসিফিকেশন অফ, দিস ইজ নোন এজ দ্য ক্লাসিক্যাল হুইচ ইজ already used in the anatomy, but functionally it is not important. So I have seen in my life that all the definition done by the anatomy is superseded by the physiology. Physiology is more important if the classification, in classification, more practical. So physiological classification is practical, or also pathological classification is also another there. I will come quickly, just হয়ে গেছে দুটো জাস্ট। তাহলে এইটা হলো, তাহলে আমরা যদি এইটা দেখি, this is a classical hepatic, this is the our classical hepatic lobule occupied by the central vein. This is the liver cells. বুঝতে পারছো এই যে সেল, cords of cells, একদম it is not like a wheels, একদম শূন্য হবে না, just cords of cell, and in between them there is a white spaces
These are the sinusoids in between the cells, right? And in the angle, yes, this is the portal triad, a portal vein, bile duct, and possibly the other is the artery, hepatic artery. May not be seen in all corners. আচ্ছা যাক গে ছেড়ে দাও, তাহলে এইটা গেল। নেক্সট কোশ্চেন যেটা করে, এবারে আরেকটু আসুক ততক্ষণে। What is hepatic sinusoids? So this is the hepatic sinusoid. This is the liver cell. There are the two rows of liver cell. So this is the central vein. This is the portal vein. আমি আর ডাকটুল ফাকটুল বলছি না, hepatic artery and bile duct. And this is the sinusoid, which is lined by a single layer of flat squamous cell we call endothelial cell. So this is the sinusoid, and look, there are pores. So in the sinusoids, what's happened? Hepatic artery blood containing high amount of oxygen is poured. Oxygen. Portal vein carrying glucose, amino acids, fatty acid, glycerol, vitamins, etc. from the intestine. It is being poured. So mixture occurs. Arterial and venous blood দেখো মিক্সিং হচ্ছে, রাইট? দেখতে পাচ্ছ কি হচ্ছে? And this oxygen and the particles, glucose, amino acids, through this pore goes to the liver cell. Goes to the liver cell. Liver cell utilizes this as a factory worker and produce so many things, also excretory products also produced. These are now poured there, and ultimately it goes to the portal vein. So sinusoids contain both arterial blood and venous blood. Hello? And these sinusoids is lined by a single layer of endothelial space. And there is a potential space. Potential mane bolechi. I have drawn this picture to make you know that there are space, but actually there are very space, not at all visible, except in high power microscope. There is a space between the endothelial cell and the liver cell. এই জায়গাটা বুঝতে পারছো কি? একটা স্পেস আছে কি নেই এদিকে? হ্যাঁ? And this space is called space of DC. D-I-S-S-E. Space of DC. Space of DC. Space of, similarly, এটা যদি পোর্টাল ট্র্যাক্ট হয়, এইখানে আরেকটা স্পেস আছে,
তাকে বলে স্পেস অফ মল হুইচ ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্পেস অফ ডিসি। এইটুকুনি জানলাম। আর কি জানতে হবে? What are the different types of cells found in the liver? Number one, cell কি বলবো? Hepatocytes and hepatocytes and hepatocytes. বাস। নেক্সট, Kupffer cell, macrophage cell, phagocytic cell, blood cell, which is mainly found here. এই যে এন্ডোথেলিয়াল সেলের এই জায়গাটায় কুপফার সেলগুলি বসে থাকে। To phagocytose any toxic products, virus, bacteria, etc. to save the liver, to save the body. These are monocytic macrophage system cell derived from the blood, but they stay blood থেকে আসছে, but ওই জায়গাটায় ভাড়া বাড়ি নিয়ে বসে আছে, ভাড়াতে সেজে বসে আছে। কোথায় থাকছে? এন্ডোথেলিয়াল সেল লাইনিং এ। আরেকটা সেল থাকে এইখানটায়, তাকে বলা হয় আইটোসেল। ইন দ্য স্পেস অফ ডিসি, এন্ডোথেলিয়ালের আউটার বর্ডারে, ইন দ্য স্পেস অফ ডিসি, তাকে বলে আইটোসেল। Previously, it is known that it is causing something about the vitamin A metabolism. Vitamin A metabolism, but recently it is found it is very much active in hepatic injury. Suppose hepatic injury is occurred due to some toxin, some virus, some bacteria. These cells now become active and produce collagen materials, which produce fibrosis in the liver. So, itocells' main function is the vitamin A metabolism, as well as when livers are injured, it produces collagen to initiate fibrosis process in the liver. তাহলে একটু ছবিগুলি দেখি। This is the classical hepatic lobule. এটা classic liver lobule, portal triad with surrounding connective tissue, central vein. This is the three-dimensional figure. And also bile duct starts initially in between the liver cell, and ultimately they join together, and ultimately the small ductule is present here. Looks, this is the hepatic artery, portal vein, this is the sinusoids, drain, and from the liver cell, a small, in between the adjacent liver cell, small lining starts, which is called the bile capillaries, which ultimately goes to the portal tract, is a small ductule of the bile. It is not related to the sinusoids. Bile কিন্তু sinusoids এর কোনো রকম রিলেশনে আসছে না, মনে রাখবে, তাহলে ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে, ভেরি টক্সিক। দিস ইজ দ্য ক্লাসিক। এই পিকচারটা দেখে বুঝতে পারছো কিরকম লেয়ার্স রয়েছে, এবং যেহেতু ক্লাসিক নয়, আগে সাইনোসয়েডসগুলিও ব্রাঞ্চ করছে। এগুলি বইতে সব পাবে, পরীক্ষায় যদি শর্ট নোট দেয় এরকম লিখতে হবে। Hexagonal in shape, each locally plates of hepatocytes radiating from a central vein. These plates are hepatocytes are one cell thick. These plates may branch and anastomosis with the adjacent plates at the periphery lobule. The hepatocytes join with one another to form a limiting plate. The space between the adjacent plates of hepatocytes is called hepatic lacunae, containing hepatic sinusoids. At the corners of the periphery of the lobule, there are portal triads covered by the Glissen's capsule. Each portal triad contains branch of hepatic artery, যেগুলি আমি বললাম, branch of portal vein and bile ductule. এগুলি দরকার নেই। Hepatic sinusoids. Look, this is the space of DC. This is the hepatic sinusoids. This is the Kupffer cell. This is the stellate cell, and itocell are present here. ওই একই।
জানতে হবে না। সাইনোসাইডসটা ভালো করে লক্ষ্য করে, ঠিক এরকম দেখতে পাবে। ভেরি ইজি স্লাইডস, একটু চোখটা সেট করো, ঠিক এরকম রয়েছে। জানতে হবে না, এত কিছু জানার দরকার নেই। আচ্ছা, এইটা জানতে হবে, 3 concepts of liver lobule। এতক্ষণ আমি কি বললাম? ক্লাসিক্যাল হেপাটিক লোবিউল, more anatomists are describing it, but ফিজিওলজি বলছে না, এসব আমরা মানি না, উই ডেসক্রাইব পোর্টাল লোবিউল। অ্যানাটমিক্যাল লোবিউলে সেন্ট্রালে কে আছে? সেন্ট্রাল ভেইন। ফিজিওলজির মতে হচ্ছে সেন্ট্রালে থাকবে পোর্টাল ট্রায়াড। Portal triad, and in the 3 corners there are 3 central vein। মানে 3টে অ্যানাটমিক্যাল লোবুলের সেন্ট্রাল পার্টটা হচ্ছে পোর্টাল লোবুল। ভালো করে দেখো, এটার সেন্ট্রালে ছিল, এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল লোবিউল, সেন্ট্রাল ভেইন, হেক্সাগোনাল ইন স্ট্রাকচার। বাট পোর্টাল লোবিউল, there is another classification, portal lobule, which is triangular in structure, triangular, centrally portal triad, and 3 triangle মানে 3টে অ্যাঙ্গেল, এই 3টে অ্যাঙ্গেলে রয়েছে 3টে সেন্ট্রাল ভেইন। সেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্যাথোলজিক্যালি, প্যাথোলজিস্ট হু ডেসক্রাইব দ্য লিভার অ্যাজ এ হেপাটিক অ্যাসাইনাস অফ র্যাপাপর্ট। হেপাটিক অ্যাসাইনাস, ওরা লোবিউল বলে না, দে টেল দ্যাট হেপাটিক অ্যাসাইনাস অফ র্যাপাপর্ট। এটা কি? ডায়মন্ড শেপের। এখানে সেন্ট্রালে ছিল সেন্ট্রাল ভেইন, এখানে ছিল পোর্টাল ট্রায়াড, আর এইখানে রয়েছে সেন্ট্রালি রয়েছে দিস রিজিয়ন, দ্য সেপ্টাম ইন বিটুইন দ্য টু পোর্টাল ট্রায়াড, এই জায়গাটা। আর 4টে কর্নারে রয়েছে, দুপাশে দুটো সেন্ট্রাল ভেইন, আর এপাশে পোর্টাল ট্রায়াড, এদিকে একটা পোর্টাল ট্রায়াড। তাহলে এইটা আমরা আর বলি না, আমরা বলি কি? The hepatic acinus is a diamond shaped having 4 angles. 2 opposite angles are occupied by the portal triad, and 2 opposite angles are occupied by the central vein. It is important কেন? ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি যেটা বলিনি, এই যে থ্রু দিস সেপ্টাম হুইচ কানেক্টিং টু পোর্টাল ট্রায়াডস, branches of the one hepatic artery is connecting to the branches of this hepatic artery, branches of the portal lobule connecting to this. So through this connecting septum between the 2 hepatic lobules, the artery of the one portal triad connecting the artery of the other portal triad, so it is traversed by the artery carrying high oxygen content, তাই তো? hepatic contain oxygen, so it delivers blood to this hair. ধরো এখানে 100% অক্সিজেন এ সাপ্লাই করছে এই গান দিয়ে দুপাশে, তাহলে এই সেলগুলি কত অক্সিজেন পাবে, আর এই সেল কতটা পাবে, এই সেল কতটা পাবে? ম্যাক্সিমাম কোন সেল জিডেন পাবে? এইটা, এইটা না এইটা? কোনটা? টুয়ার্ডস দ্য সেপ্টাম অর টুয়ার্ডস দ্য সেন্ট্রাল ভেইন? টুয়ার্ডস দ্য সেপ্টাম, কারণ এখান থেকে 100 অক্সিজেন নিয়ে গেছে, এই সেলগুলি টেনে নিয়েছে 30%, তাহলে এখানে হয়ে গেল 70%, আবার 30% নিয়ে নিয়েছে, 30% ইট হ্যাজ বিন ক্যাপচার্ড, সো অনলি রেস্ট কত হলো? 40% ইজ হিয়ার। তো দিস জোনস আর maximally oxygenated, intermediately less oxygenated. Suppose this artery is blocked due to some injury, infection, bacteria, virus, or any other injury. Which cell will suffer most? This cell, and this cell?
Very good. Very good. Nearest to the central vein. But already he is carrying only 30%. তার থেকে যদি আবার হয়ে যায়, you will get nothing. But still, এর কিন্তু minus 40% হলো, it will get 30%. So these cells are more dangerous to anoxic injury. Anoxic মানে কি? Less oxygen. Anoxia. So they classify this zone is a zone 1, zone 2 and zone 3. And zone 3 suffers most in the. So whenever you get a slide, if you see the zone 1 cells are damaged, means the disease is a very অনেক দিন ধরে হয়েছে, বা it is a very serious condition. Only zone 3 and zone 1 and zone 2 normal. ভালো ইনজুরি হয়েছে, if you initiate treatment, the liver will be saved. So it is very important pathologically and for the treatment. So this is known as the hepatic acinus of Rappaport. তাহলে what are the lobules? Hepatic lobule, portal lobule, hepatic acinus of Rappaport. আমি তার জন্য বারবার লিখেছি। আর এই লিভার অ্যাসাইনাস তোমরা এইগুলি দেখবে, এইগুলি আর বারবার, বাট নো টাইম টু রিড, জাস্ট ট্রাই টু ড্র দ্য লিভার, লেভেল ইট, description of the 3 lobules and the cells of the liver, sinusoids, space of DC, finished. Inner হয় না, heart damage হলে heart cannot regenerate, but the liver can regenerate. The liver can regenerate of either surgical removal or chemical injury. It is known that as little as 51% of the original liver mass can regenerate back to its full size. সুতরাং সার্জন যদি 50% ও কেটে দেয় লিভার, after few months the liver will be again 1.85 to 1.8 kg. সার্জনকে কাটতে হবে। But it is damaged haphazardly by crushing injury or by alcoholic intoxication or by some viral injury. Liver will not regenerate. যদি অ্যাকিউট ইনফেকশন হয়, অথবা স্পেশালি সার্জন যদি ফাইন ইনসিশন করে লিভার ইসমেন গেট, লিভার ক্যান রিজেনারেট। বাট ইফ দেয়ার ইজ এন ক্রাসিং ইনজুরি, ইফ injury by the virus, hepatitis B or other viral disease will damage the liver very much, then liver heals by or mainly by the alcohol and some drugs, mainly by the alcohol. আবার রিপিট করছি, mainly by the alcohol. So avoid alcohol. So mainly by the alcohol, liver will damage to such an extent, the liver will heal by fibrosis and liver will be permanently damaged, leading to portal hypertension and other features, ultimately death, known as the cirrhosis of the liver. Might be a hepatitis B virus, and it is my request, don't use blades in the cello provided by them. Take your own blade and also ask for sterilization in front of you. কারণ ওরা সামনে ভেঙে আবার ওটাকেই ঢুকিয়ে রাখে। Dangerous hepatitis B. So this is the cirrhosis of liver, liver damage. Look, this is the pathological picture. যাও, ঠিক আছে।